Intervalo da água. Olá, bom dia a todos. Se quiserem água, podem servir-se à vontade. Só temos aquelas 4 garrafas para o dia todo. Muito bom dia a todos. Eu sou o Pedro Fernandes. Bem-vindos então à 7ª edição do Fórum Nissan da Mobilidade Inteligente. Antes de mais nada, quero pedir-vos desculpa a todos, àqueles que esperavam ter hoje aqui um apresentador novo. Mas isto do mercado dos apresentadores está um bocadinho como o mercado dos carros. Por muito que queiramos trocar, se encomendarem agora, nunca se sabe quando é que chega ao novo e correm o risco de ficar sem apresentador. Portanto, é melhor não arriscar e ficam com este mais um aninho e depois logo se vê. Pelo menos dá para desenrascar. E por falar nisso, eu estive a rever as últimas 2 edições, os guiões das últimas 2 edições deste Fórum Nissan da Mobilidade Inteligente e apercebi-me que já desde a 5ª edição, estamos na 7ª, que eu ando a falar da chegada do meu novo Nissan Ariya. E até agora ainda não chegou. Isto é algo que me deixa muito triste. Sim, é verdade que já demos umas voltinhas, fomos a Andorra, fomos passear na neve, nem usámos proteção, as controladas correntes, claro. Depois fizemos o Oeiras Eco Rally, eu e o Nissan Ariya. Aí as coisas começaram a andar muito depressa na nossa relação, é verdade, tive que pôr os travões algumas vezes. Passámos alguns fins de semana juntos, bons fins de semana juntos. Mas depois volto sempre para casa ao volante do meu Nissan Leaf. E começo a pensar, isto será correto? E se o Nissan Leaf descobre? Às vezes até venho para casa a cheirar a Nissan Ariya. Já dei por mim, agora nas últimas vezes, a ir à lavagem automática, antes de entregar o Ariya, antes de devolver. E quando estou ali no meio das escovas, quando não está ninguém a ver, abro o teto de abrir e tomo banho também. Só para tirar o cheiro do Ariya para o Nissan Leaf não desconfiar. Eu acho que não é justo. Não é justo para o Nissan Leaf, nem é justo para o Nissan Ariya. Como é que eu posso andar todos os dias com um carro a pensar noutro, não é? Por isso eu queria pedir encarecidamente à Nissan, por favor, entreguem-me o Nissan Ariya já! Eu não aguento mais tempo! Por favor! É o Ceramic Grey Force, 87 kW, com o interior preto, está bem? António, estás-me a ouvir, António? Obrigado, obrigado. Espero que isto tenha colado. Bom, mas agora vamos ao que interessa. Voltemos ao que nos trouxe aqui. Mais uma vez reunimos os principais especialistas nas áreas de tecnologia, energia e transporte para discutir os mais recentes avanços em soluções de mobilidade inteligente. E não quero mais recordar que foi a Nissan a pioneira neste processo de transformação e a primeira marca a apostar na mobilidade elétrica de forma estratégica. Hoje teremos o privilégio de ouvir 7 oradores que nos vão ajudar a explorar os mais recentes avanços neste campo e vão estar divididos por 2 painéis. O primeiro será sobre produtos, tecnologia e experiência do cliente e o segundo será dedicado a energia, armazenamento, infraestruturas e conectividade. Obrigado também a todos os que se inscreveram e vieram até aqui, onde estão a ver através do site Fórum da Mobilidade Inteligente.pt. Lembro-vos que é aí mesmo nessa plataforma do Fórum, quer que para quem assiste remotamente, quer através dos smartphones de quem está aqui presente, fisicamente, que podem colocar as questões aos oradores e elas serão respondidas durante o espaço de debate no final de cada painel. Por favor, indiquem para que orador é que querem deixar a pergunta, ou então ainda se arriscam que seja eu a responder, e nós não queremos que isso aconteça, por isso, don't be shy and place your questions on the platform. Agora, vamos dar então início ao fórum, propriamente dito. Passo a palavra ao diretor-geral da Nissan Portugal, José Botas, que também já conduz o Nissan Ariya. Obrigado, José. Obrigado. Eu tenho um vídeo. Ou não. Se não tenho um vídeo, continuo. Pedro, vamos solucionar o problema. É mais fácil. As we look for new and exciting ways to keep the world moving in the future, the endless possibilities for innovation and change are so amazing. They are difficult to predict or imagine. But what we do know is that the things that are important to us now will remain exactly the same. Being close to the people we care about. At Nissan Motor Corporation,
We are passionate about making innovations that help you do just that. As technology becomes a bigger part of our lives, it should be making your everyday easier, helping us stay connected with each other. We have always believed in human-centric innovation that brings you closer to the people and passions you care about. We are empowering journeys and societies, making them safer, cleaner, and more inclusive. Toward a future with zero emissions and zero fatalities, because we believe in driving innovations that enrich people's lives. From the newest employee to the most experienced, we push boundaries and challenge perceptions to keep innovating. To work with our partners to shape a truly sustainable, smart, and electrified future. It's a journey we take together to a future filled with excitement and hope. Pois agora sim, obrigado a todos por terem vindo. Bom dia aos que estão presentes connosco, aos que estão por streaming. Obrigado, em especial ao Sr. Secretário de Estado de Mobilidade Urbana por ter aceito o nosso convite para abrir este fórum. A todos os nossos colegas também, oradores, tanto dentro da Nissan como das parcerias que temos atualmente ativas. O que é que eu vos posso contar depois deste vídeo resumo? Na verdade, não quero aqui dar-vos muito mais detalhes, mas a Nissan é isto. Estamos a liderar na inovação para tornar a tecnologia acessível a todos. É um dos nossos grandes lemas, o nosso propósito, o objetivo principal que nos faz com que tenhamos desenvolvido tecnologias ao longo de tantos anos para conseguir fazê-las acessíveis à sociedade e ajudar no crescimento da própria economia e da sociedade onde estamos presentes. Este ano temos datas muito bonitas que celebrar. Temos 90 anos de vida, fazemos 90 anos em 23 e ao mesmo tempo 23, como costuma ser em Nissan, o 2 é Ni, o 3 é San, 23 sempre foi o nosso número, é o nosso número em competição, é um número que nos representa e na verdade é uma data que vamos tentar celebrar com todos vocês e ao mesmo tempo tentar trabalhar para continuar a desenvolver uma estratégia de muito mais anos presentes na sociedade. Exemplos que nos levam ao mundo elétrico e da mobilidade elétrica. Em 1947, em plena guerra mundial, com a escassez que havia de petróleo, sentimos a necessidade de conseguir criar uma solução elétrica para trazer os alimentos da província às grandes cidades e com isso conseguir ajudar a economia japonesa a sobreviver a um momento tão difícil. Desde aí que fomos os primeiros a arriscar por a via da eletrificação, assim o fizemos. Daí para a frente criamos mais projetos, fomos desenvolvendo os mesmos, tivemos 10 projetos que saíram de papel, até que em 2010 arriscámos e lançámos o primeiro automóvel elétrico produzido em massa. Este automóvel elétrico foi o que todos nós conhecemos, o Nissan Leaf do Pedro, que ainda não chegou o primeiro. Ainda não chegamos ao área, mas na verdade o que é que podemos dizer? Lançado em 3 países, Portugal, o primeiro país da Europa a ter essa possibilidade, ao mesmo tempo que o Japão e os Estados Unidos, porque desde o início que arriscámos com Portugal e porque também sentimos, por parte da economia e do poder central, uma disposição e uma abertura para este tipo de tecnologias, o qual estamos muito contentes por ter sido desde então, parte deste projeto em Portugal. Isto levou-nos a 9 anos de liderança, 9 anos em que o Nissan Leaf foi o veículo mais vendido no mundo durante muito tempo e que arriscámos antes dos demais, quando ainda havia algum ceticismo se ia ser ou não uma das tecnologias de futuro.
Na verdade, hoje em dia não podemos dizer o contrário, quando todas as marcas têm uma solução elétrica e sabemos que é por aqui que temos de continuar a desenvolver. Mas a Nissan não é só uma empresa que quer ter uma solução de comercialização de automóveis elétricos. Trabalhamos a mobilidade inteligente de uma forma um pouco mais completa, integração inteligente, energia inteligente e condução inteligente. Não nos queremos focar só no terceiro pilar. E em que é que consiste tudo isso? Integração. Como bem sabem, desde o início estivemos muito preocupados em fazer parte de consórcios e apoiar o desenvolvimento de uma rede de carga a nível nacional. Ao mesmo tempo, com a nossa rede de concessionários, abrimos as portas de todas as nossas instalações por todo o país para criar a possibilidade de ter um ponto de carga rápida, acessível a cada um. E fomos um pouco mais além. Sabíamos que era difícil e que havia um bloqueio muito grande quando pensávamos, eu compro um automóvel elétrico, mas como é que vou carregar este em minha casa? E tínhamos um programa Instala Fácil, que ainda hoje temos disponível, em que damos uma solução de venda do automóvel elétrico ao mesmo tempo com um sistema de carga em casa ou no escritório, onde o próprio consumidor assim o entender. Facilitando com tudo isto a gerar mais possibilidade de ter a infraestrutura de carga, que hoje em dia é uma das melhores da Europa, ao qual também agradecemos o esforço que tivemos por parte do Poder Central para desenvolver uma estrutura única, com um cartão único, em que podemos ter um dos melhores exemplos para um futuro de eletrificação. E, além disso, criar parcerias com os players do mercado, para que qualquer cliente Nissan tenha vantagens competitivas no momento de carga dos mesmos. A energia inteligente. Sempre encaramos desde o início que o nosso automóvel elétrico pode ser não só um meio de locomoção, mas também uma bateria móvel que pode entrar e sair e levar a carga de um ponto ao outro e injetá-la na rede quando mais necessário, alimentar as nossas casas ou escritórios e também estar preparado para vender à rede pública. É algo que temos desde há muito tempo, que estamos a trabalhar juntamente com o poder local para podermos criar a possibilidade de regulamentar e, ao mesmo tempo, permitir que até a própria energia possa ser vendida. Não é o seu objetivo principal, mas sim conseguir aproveitar os momentos onde a rede está com baixo consumo, carregar e injetar na rede no momento em que há picos e, com isso, regularizar também bastante e apoiar a rede de carga. E a condução inteligente? Que a condução inteligente para nós é criar a tecnologia adequada e necessária para facilitar toda a condução para o utilizador e evitar ao máximo os acidentes. Trabalhamos para desenvolver uma estratégia de acidentes zero, é esse o nosso grande objetivo e com isto o que queremos é ter a tecnologia disponível, trabalhada pelos nossos colegas dos centros de design, e ao mesmo tempo pensando sempre como podemos ajudar a sociedade a ter uma forma de circulação muito mais acessível. Por outro lado, isto em resumo somos o que nós chamamos human-centric, estamos focados no cliente, na pessoa e queremos criar a tecnologia e ter as condições para permitir evoluir para uma condução autónoma, condução esta que pode evitar os acidentes e regular muito melhor a circulação dos automóveis e todos os veículos, que aí já não falamos só de automóveis, dentro das nossas cidades. Mas sabemos que isto não chega de um dia para o outro e para isso é preciso criar tecnologias de transição. Nesse sentido, a Nissan tem hoje em dia soluções de engenharia do mild hybrid, que é o semi, o pequeno híbrido natural e uma tecnologia única como é a tecnologia e-Power, uma tecnologia híbrida muito mais avançada em que todo o movimento do nosso automóvel acaba por ser de uma forma elétrica carregada por um motor de combustão sem a necessidade de carregar na rede pública. Agora, quando olhamos para a Nissan, vimos toda esta evolução tecnológica e, por outro lado, lembramos do que éramos a nível de marca que sempre gostou da alta competição. Tivemos de evoluímos com o mercado, entramos na Fórmula E. Hoje temos o prazer de vos apresentar, fora do ambiente de competição, o nosso pequeno laboratório de Fórmula E, onde os convidamos a todos no final do evento a ver como é a tecnologia que está por trás de toda a Fórmula E e um momento muito agradável que certamente vão aproveitar. Grande objetivo
de toda a nossa estratégia e do nosso propósito. Chegar à neutralidade carbónica em 2050, não só a nível de comercialização de automóveis elétricos, como também todo o ecossistema Nissan. As nossas fábricas vão ser autossuficientes, com energias renováveis e só vão produzir automóveis elétricos. Por isso o nosso ecossistema será, e assim o desejamos, de neutralidade carbónica, em linha com os objetivos que temos, por exemplo, a nível também da União Europeia. Com isto... Every revolution starts with an idea. All it takes is a spark. Nissan started the electric revolution with Leaf, the first mass-market electric vehicle the world had ever seen. Innovation has always powered Nissan's electrification legacy, bringing new and exciting electrified powertrains. Our tech excellence takes drivers on an electrifying journey. Nissan's unique e-power technology now opens new doors for electrified mobility, fusing all-electric driving thrill with ultimate confidence. Innovative, passionate, challenger. We dare to do what others don't. A new era for sustainable mobility has dawned, with Aria leading the way. This is just the beginning. 23 new electrified models will be launched by 2030. Starting now, we offer a complete lineup of versatile electrified models for every driver's taste. The future is electrified, and it's here now. É um pouco o resumo do que é Nissan, do que nós esperamos, e com este vídeo conseguimos resumir bem os nossos propósitos para os próximos anos. Quero agradecer, antes de mais, a presença de todos vocês, dos nossos colegas, começar pelos colegas da equipa Nissan. Hoje temos aqui presentes connosco o Vice-Presidente de Inovação do Laboratório da Silicon Valley, Martin, que está aqui ao nosso lado e que vai ter a possibilidade de partilhar um pouco mais e algo mais interessante do que propriamente o que nós dizemos no nosso dia-a-dia. Paul Johnson, Diretor de Planeamento Avançado do Produto Nissan, também alguém que vê sempre o que vai acontecer nos próximos anos e que nos pode dar um pouco mais de detalhe nesse sentido. Robert, Investigação de Veículos e Engenharia Avançada. Thank you all for coming. Também quero agradecer convidados da Service City, da Smart Mobility Living Lab, Thomas Topkin, e Diretor de Redes e Infraestruturas de Operações, Benchmark Minerals Intelligence, James Mills, e também quero não deixar de agradecer ao Ricardo Leite, Diretor de Projeto Especial da Galp, e também a Sérgio Almeida, CEO da Global Charging. Em especial, muito obrigado ao Secretário de Estado, que vou passar a palavra, e por ter aceito o nosso convite para estar connosco neste dia. E vamos ter dois painéis que consideramos que podem ser bastante interessantes para nos pôr a par do que vai acontecer nos próximos anos e continuar a ser uma referência quando falamos de mobilidade em Portugal. Obrigado a todos. Sr. Secretário de Estado. Pois, muito bom dia a todos. Carlos José Botas, muito obrigado pelo convite para estar hoje convosco, enfim, e por poder endereçar umas breves palavras neste arranque deste fórum. Cumprimentava na pessoa do José Botas todos os presentes, todos os membros da equipa da família Nissan, naturalmente, e serão muitos que aqui estão, mas também sei que são presentes pessoas fora da família Nissan, portanto a todos muito bem-vindos. Good morning also for those who come from abroad and that are not able still to understand the beautiful language, the Portuguese, the Camões language, but I hope one day you will be able to do that. But be welcome, please, in Portugal. Parabéns e obrigado pela organização de mais um fórum, o 7º já começa a ser um número impressivo, sobre uma temática tão importante como é a mobilidade inteligente. E, de facto, vão estar aqui hoje a ser debatidas, porque eu consegui perceber pelo programa e porque conversamos, ainda que eu não tenha a oportunidade de os acompanhar durante os trabalhos,
temas de uma extrema importância no contexto em que vivemos hoje, relacionados com a energia, com as fontes de energia, com a forma de armazenar, com a mobilidade inteligente, com a condução inteligente, com a interação entre estes diferentes fatores que hoje são fundamentais numa indústria como aquela que vocês desenvolvem. E por isso são temas cada vez mais atuais, mais relevantes, e estes fóruns são de facto espaços muito importantes para demonstrar o que está a ser feito, para debater ideias a podermos evoluir nessa matéria. E a verdade é que a vossa atividade está centrada num tema que hoje ganhou uma grande centralidade, a mobilidade. E se eu tivesse os dotes do Pedro Fernandes, eu poderia agora fazer aqui uma rábula, enfim, dramática, lamentando-me sobre, enfim, todas as dificuldades que hoje assistimos e vivemos no contexto da mobilidade que temos, e não é um problema português, é um problema global. A forma como nos movemos não é, de facto, inteligente e, portanto, temos um problema para resolver. Ela é insustentável de vários pontos de vista, desde logo do ponto de vista ambiental, é aquele que mais vezes nos lembramos. Nós estamos muito próximo do ponto sem retorno do aquecimento global do planeta e sabemos que 25% das emissões têm origem na mobilidade, nos transportes, e, portanto, sem alterarmos profundamente o paradigma neste setor, não vamos conseguir acautelar que o nosso planeta tem um futuro que todos queremos que tenha. Para termos outro número, mais de 70% do petróleo consumido é no setor dos transportes. Desse, mais de 60% é no setor dos transportes. Desse, mais de 70% é no transporte rodoviário. E desse, 60%, mais de 60% é no transporte rodoviário individual ou ligeiro. E, portanto, isto dá-nos bem a imagem daquilo que temos que fazer, onde é que temos que atuar do ponto de vista ambiental. Mas a sustentabilidade na mobilidade não é só ambiente. Essa é fundamental, evidentemente que nos preocupa, mas não é só ambiente. Isto também é sustentável do ponto de vista económico. Nós utilizamos recursos que são finitos como se não fossem e, portanto, temos que alterar esse paradigma também neste setor, até porque não tiramos grande proveito disso. Somos muito ineficientes na forma como nos movemos, do ponto de vista de energia, do ponto de vista do tempo, em termos económicos. A União Europeia, enfim, números apontam que na União Europeia todo o congestionamento de tráfego e toda a forma como nos movemos tem um impacto de mais de 100 mil milhões de euros por ano, ou seja, mais de 1% do PIB da União Europeia, são os impactos económicos desta forma errada com que nos movemos. Portanto, também aí, do ponto de vista económico, isto não é inteligente, isto não é sustentável. E a terminar, uma outra sustentabilidade que não é menos relevante, a sustentabilidade social. A forma como nos movemos não nos confere a qualidade de vida que no século XXI todos esperamos ter. Quando olhamos à nossa volta e vemos os acessos a Lisboa, como agora vi na A5, quando vinha para cá, percebemos que as pessoas estão muito próximo do conceito de estarem aprisionadas. Porquê? Porque se olharmos para um carro, que vamos ver a maior parte das vezes é uma pessoa só dentro do carro, uma pessoa que vai estar num espaço muito pequeno, como é o carro, que vai lá estar todos os dias, que não pode sair dali e que está desesperada por ali estar. Isto é muito próximo do conceito de estar na prisão, de estar enfiado num espaço onde não podemos sair, estamos todos os dias e portanto, é algo que temos que, de facto, resolver. Temos caminho. A área que a Nissan desenvolve faz parte desta equação global da mobilidade, mas perdoar-me-ão se eu fizer uma alusão um bocadinho mais transversal ao problema. Nós temos uma estratégia que temos que perseguir e o conceito já foi inventado há algum tempo, temos é que o desenvolver, aquele que eu quase todos os dias, como se fosse uma reza, um credo, digo para mim próprio, é que temos de trabalhar no sentido de atuar em 3 grandes domínios. É o conceito que em inglês é o ASI, o Avoid, o Shift, o Improve, ou seja, temos por um lado que evitar um conjunto de viagens que são completamente desnecessárias. Se o Covid teve alguma vantagem, e até é estranho poder dizer que o Covid teve alguma vantagem, mas se teve, então permitiu perceber que nós podemos organizar a nossa vida de forma diferente, que podemos fazer algumas coisas à distância, que não precisamos cada vez que temos que reunir meia hora, ir todos para o mesmo sítio e podemos fazê-lo à distância. A organização das cidades tem que mudar. Este conceito de que todos temos que ir para o mesmo sítio às compras, todos temos que ir ao mesmo sítio, ao mesmo serviço, é um conceito que é até um bocadinho desumanizante e que também pode ser alterado com o conceito das cidades dos 15 minutos, onde eu, a partir da minha casa, possa estar relativamente perto, a 15 minutos de distância das minhas necessidades mais elementares.
E, portanto, temos que evitar, reorganizando o trabalho, enfim, com diferentes fatores. Por outro lado, temos que transferir deslocações. O carro individual, e eu corro sempre o risco de ser mal entendido quando digo estas coisas, o carro individual é fundamental, vai continuar a ser, seja para o transporte individual, seja o ligeiro para as mercadorias, enfim, continuaremos a precisar muito do automóvel e, portanto, a vossa indústria tem um futuro próspero à frente, mas, de facto, usamos demasiado o automóvel individual. E, portanto, temos que fazer do transporte público a espinha dorsal do sistema da mobilidade. Até porque isto depois também torna mais confortável a utilização de carro individual no convívio com um transporte público que seja mais eficaz. Temos que fazê-lo, fazer com que as pessoas adiram a isto e para isto temos que lhe conferir qualidade. Temos que lhe conferir confiabilidade, qualidade, regularidade. As pessoas têm que ter a certeza que vão fazer a sua viagem e que vão encontrar o transporte que tinham planeado apanhar e que vão chegar a horas ao sítio onde queriam chegar. Isto é fundamental e para isso estamos a fazer investimentos. Não vou amassar com isso, mas o investimento que estamos a fazer, por exemplo, nas grandes de metro do Porto e de Lisboa, com mais de 1.700 milhões de euros que estão em curso, são, digamos, um sinal daquilo que nós achamos que deve ser feito. Transporte público não é o alfa e o ômega da solução, naturalmente que precisa de complementaridade, os metros e os autocarros não chegam a todos os pontos, temos que criar a dinâmica de voltar à mobilidade ativa, de criar boas condições de segurança, de conforto para quem anda a pé, para quem anda de bicicleta. Também há um trabalho grande para fazer aí. E também na mobilidade partilhada, o táxi tem que deixar de ser visto como um luxo, o TVDE está aí, e aqui estamos a falar de uma área onde claramente o setor da indústria automóvel tem um papel determinante e isso tem que entrar também. Ou seja, o ecossistema tem que ser completo e a solução tem que funcionar de forma global, trazendo melhorias e mais-valias para toda a gente. E a terminar, depois de evitar viagens e depois de transferir viagens, temos que melhorar a qualidade de todo o sistema. Do ponto de vista energético, desde logo das soluções que temos, da eficiência económica, como há pouco referia. E é aqui talvez que estamos mais próximo daquilo que são os temas que vão ser debatidos aqui hoje. Nós temos um percurso para fazer, estamos a fazê-lo, temos soluções alternativas do ponto de vista de energia, temos soluções que começam a ser desenvolvidas com toda a inteligência para melhorar a experiência da viagem. Na energia, o primeiro avanço foi na mobilidade elétrica, claramente. Portugal, o José Botas referiu isso aqui, está no bom caminho nessa matéria. Tivemos a sorte de começar, diria eu, de uma folha em branco em 2010 e não termos tido penetrações exploratórias avulsas de soluções de mobilidade. Elas foram pensadas desde a origem. E é por isso que temos hoje, de facto, uma rede estruturada, uma rede que é elogiada. Enfim, é sempre bom quando vamos lá fora, quando participo em reuniões com outros colegas europeus, perceber que somos reconhecidos por termos uma rede estruturada, fácil de utilizar, que se usa como quem usa o multibanco e, portanto, onde as pessoas hoje já têm confiança na sua utilização, que têm informação disponível no site da Mobidata, que a Mobiet tem ao dispor, para percebermos exatamente onde é que temos os postos, se eles estão a funcionar ou não estão, se estão ocupados ou não estão. E, portanto, tudo isso é um caminho que se fez. Portugal é o 4º país da União Europeia com mais pontos de carregamento por cada 100 km de estrada. Portugal tem uma potência instalada hoje energética que, comparada com aquilo que são os padrões que o regulamento europeu, o AFIR, que está a ser ultimado, vai obrigar, tem uma potência instalada em função do número de carros existentes, naturalmente, que está bastante acima daquilo que serão os requisitos desse regulamento AFIR. E, portanto, estamos aí no bom caminho. Temos dado bastantes incentivos à mobilidade elétrica. Numa primeira fase inicial foi muito importante o incentivo à aquisição, que ainda perdura, mas temos as isenções do ISV, do IUC, temos, enfim, um conjunto de incentivos fiscais que fazem com que torne atrativo. E aqui a Nissan sabe bem do que estou a falar. Eu por acaso, cheguei num Leaf, não foi por vir para este fórum, enfim, e ter arranjado um carro à medida, não, é objetivamente o carro que eu uso para me deslocar e, portanto, a Nissan sabe bem, porque esteve desde a origem um pouco pioneira, se podemos dizer assim, nesta introdução do automóvel elétrico nos nossos padrões de mobilidade, portanto sabe bem onde é que estamos.
Temos temos dado, portanto, um conjunto de iniciativas. Estamos a fazer um caminho, nós temos que andar sempre à frente com a rede e não nos podemos distrair, temos que ir aumentando a rede de carregamento para que não haja nunca mais carros do que soluções de carregamento e, portanto, estamos atentos e estamos a trabalhar nesse sentido. Mas temos outras. Temos o hidrogénio, que é uma solução que também sei que a Nissan neste momento não está a fazer uma aposta fundamental, mas que já conversamos, é algo que pondera, enfim, que fará parte da avaliação que faz do sistema, mas é uma solução alternativa que também está aí e que vai ter que ser ponderada na equação. Vocês têm as soluções e-Power, que é uma solução inovadora, exclusiva vossa, que também é uma alternativa de transição muito interessante, os híbridos, enfim, temos um conjunto, uma panóplia de soluções muito alargada. E acima disto tudo, para além das questões energéticas, temos a inteligência. A inteligência será cada vez mais fundamental. Seja na utilização das baterias dos carros como elemento regulador da energia e na potência da rede, e, portanto, enquanto fornecedor e receptor de energia, seja em toda a inteligência de conectividade entre carros, que cada vez também será mais necessária para termos cada vez mais segurança na forma como conduzimos, a condução autónoma, a condução conectada, a interação entre as infraestruturas e os automóveis, tudo isto são o futuro que está aqui e que está a ser desenvolvido por vós. Dito isto, e não me alongando muito mais, só dizer-vos o seguinte, as alterações que temos que fazer e as mudanças que temos que fazer em todo este enquadramento da mobilidade não são decretadas por nenhum governo, são feitas por aqueles que são os agentes do terreno. Temos o nosso papel, naturalmente, temos que fazer as nossas coisas, temos que investir onde devemos investir, mas acima de tudo temos que ter uma boa relação e temos que agradecer e esperar que os agentes do terreno, aqueles que são indutores de soluções no mercado, funcionem. A Nissan é claramente um parceiro desse ponto de vista. Tenho tido, desde que estou em funções governativas desde 2019, em diferentes funções, vários contactos com a Nissan, no sentido da partilha, que é fundamental para quem está deste lado, para perceber as tendências, para perceber para onde é que vamos, para perceber o que é que está a ser feito. E, portanto, agradecer muito sempre a abertura e a disponibilidade para a partilha que a Nissan tem tido. É assim que nós encaramos, que é a nossa função, e é isso que nos ajuda a desenvolver as políticas que queremos desenvolver. E, portanto, toda a força e toda a energia para a Nissan, no sentido de continuar este trabalho que foi pioneiro com a Nissan, mas continua a ser pioneiro com o e-Power, continuará a ser pioneiro com a mobilidade inteligente e, não tenho dúvidas, enfim, uma empresa de referência que, não esquecendo nunca que tem um foco, é o desenvolvimento do negócio, porque as empresas são mesmo para isso, o está a fazer na direção certa. Não olhando para estas alterações de padrões de mobilidade como um problema, mas, pelo contrário, olhando para estas alterações de padrões de mobilidade como uma oportunidade para criar valor e para dar este salto para a frente. Por isso, meus caros, a minha última mensagem é a seguinte, é dar-vos todo o incentivo e agradecer o trabalho que têm feito, dizer-vos que, ao fim do dia, aquilo que estão a fazer e aquilo que nós também fazemos tem sempre um único objetivo principal, que é melhorarmos a qualidade de vida de todos os cidadãos. E é isso que estamos a fazer todos em conjunto. Muito obrigado, um bom fórum e um bom debate. Muito obrigado. E parabéns por conduzir um Nissan Leaf. Também está à espera do Aria, não é? Depois temos que falar da nova travessia para a margem sul do Tejo, que está a demorar, não é? A Algestra-Faria, temos que falar disso. Que é para melhorar a qualidade de vida de todos os portugueses, não é? Não é só pontos no Douro, não é? Também, só para elétricos. Boa, uma travessia só para elétricos. Isso era espetacular. Bom, vamos então dar início ao primeiro painel do dia. Produtos, tecnologia e experiência do cliente são temas que vão ser abordados. Não se esqueçam, através da plataforma Fórum da Mobilidade Inteligente, de irem deixando as vossas perguntas para os oradores. As dúvidas e as questões vão surgindo à medida das apresentações e vão logo despachando para ali as vossas perguntas para serem colocadas no final. Volto a lembrar que fazem parte deste painel Martin Searhouse, vice-presidente da Alliance Innovation Lab em Silicon Valley, Paul Johnson, diretor de Estratégia e Planeamento Avançados do produto da Nissan AMI-EO, Thomas Tomkin, diretor de Redes, Infraestruturas e Operações na Smart Mobility Living Lab, e Robert Bateman, responsável pela investigação em veículos e engenharia avançada no Nissan Technology Center Europe. Vamos então à primeira apresentação e peço o vosso aplauso para o Martin Searhouse. Só com 3 horas de sono, para que este homem. Go ahead, Martin. All right.
Good morning, everybody. It's a pleasure to be back in Lisbon. Love coming here, love your fado music, so I'm planning to listen to some fado tonight. But I'm going to try to give you kind of a little overview of what we're doing in Silicon Valley. I'm here because I gave a talk in Rome at a conference yesterday. I was invited there, so I'm just reusing some of my slides. I hope it's not too technical, but you can always ask me questions. Feel free to to come by if you don't understand something. I'm more than happy to explain. What I'm trying to get across today is to tell you about the future, where we're going with the vehicle. And some of you might have heard the term software-defined vehicle. And it's a change that is happening in the industry, and it's really driven by the computational needs that we need on the vehicle, especially for autonomous driving, but also for cloud communication. And the question that we're getting asked a lot is like, do we need, besides the software and the computation on the car, do we need an edge? And I don't know if you all know what an edge is, but I'm sure you've heard about the cloud and cloud computing. And edge computing is something that is in between the vehicle and the cloud, and computation that is in the infrastructure. And so the question is, what kind of computational needs do we need for the cars of the future? And I'm going to try to give you kind of a roadmap of why we need this computation and what we're trying to do. And everything I have to say is research that's happening in my lab by other people than myself, although a lot of these ideas come from all of us together at Nissan, both in Japan and here, or not here, but in Silicon Valley. So I want to start to explain to you a little bit about how does a car operate in terms of its software? And we talk about that in terms of the electrical and the EE architecture on the vehicle. And in the past, does this work? I don't know if you can see it, but on the left side here, or the right side of me, the left side of you, the distributed EE architecture is how the car was developed in the past. So starting in the 70s, you got functions on the vehicle like ABS, fuel injection, and everything needed to have a computer. And that was developed using what they call an ECU. So every function on the car was developed as a separate ECU in what we call a distributed architecture. And that was done so that every tier 1 could develop its function and put it in the car, and it was easy, it was not interfering with anything else, and therefore it was easy to provide safety, and we could develop this, this new way of computation on the vehicle. However, over time, so many ECUs showed up in the vehicle. If you look now in a modern vehicle today, there's over 100 ECUs on the car. And every ECU is kind of like a computer, and it might be developed by a different tier 1 that develops this function for us. And over time, there were domains that were being developed on the car. So we had a domain for the body and inside the cabin. We had a domain for the infotainment system, and all the ECUs for the infotainment system is part of that domain. And so that's where we are today, where we have this kind of domain centralized EE architecture. And if something goes wrong with your car, you bring it into the dealer and they might change your ECU. But as we are moving now to autonomous vehicles, we need more computational power on the vehicle. And so now we're getting this high computation, this high performance computation unit that is kind of like the central computer on the vehicle that allows us to run more modern software, allows us to do over-the-air updates, and that's also where we will develop and install the autonomous vehicle software. And of course, it's not enough to just have this vehicle. This vehicle needs to communicate with the cloud. And so we need to have communication capability, whether it's 4G or 5G in the future, to stream data in real time to the cloud. And then we will have infrastructure sensors.
Sensors, like LiDARs or cameras in the infrastructure to communicate back and forth between the car. Right? So we have to create this software environment that is both on the vehicle and in the cloud and on the edge. So this is what we are working on in Silicon Valley. And I represented here that we're working on, it's very hard, I think, to show my pointer, but we're working on onboard computation, like sensors and autonomous driving and new in-vehicle infotainment systems, as well as battery management systems for the EV car. But then we have on the outside, we have the off-board computation that we need for new services that we want to provide, like remote supervision for the autonomous driving vehicles, or connected vehicles to vehicle to anything, right? Vehicle to the infrastructure, vehicle to each other. And then here on the side here is like the new area that you just heard about is vehicle to grid. And for all this, we need to communicate with a cloud environment where we have services, intelligent services running in the cloud that communicate to the car and communicate to infrastructure and buildings, as well as artificial intelligence and machine learning that we need when we stream all this data from every vehicle to the cloud, learn from this data and create more intelligence for the car. And what all this is about personalization of the services and vehicle that you will drive in the future. So I'm going to give you kind of like a rundown of all these things to show you what we are working on and how this might actually come to life. So first, we'll work on autonomous vehicles in Silicon Valley. We are the main center for creating the software for our next generation autonomy, and I will show you some videos of that. We work on new user experiences in the vehicle. We have sensors around the vehicle that can come up with real-time information from the environment that we can actually use to provide you new experiences in the car in the future. We work on batteries and new materials for batteries, using machine learning and simulation, and then create these new batteries that can have higher density, provide you more mileage, but then also the battery management system that can actually use this power to maybe return it to the building, or return it to your home, or return it to the grid. And on the off-board side, we use data science and AI algorithms to provide new services that we will come up with and that our customers will demand in the future. So let's show a little bit about the autonomous driving. In Silicon Valley, we're working with advanced engineering in Japan for the next level 2 ProPilot, which is coming in the future. But we're also working on level 4 autonomy, which means driverless cars. And the way we are developing these systems is that we are driving on the road. We have a fleet of vehicles in Silicon Valley that every day we're driving on the road and testing it. And we have continuous data that is streaming into our labs after we come back, and then we improve the system and we do it again. So let me show you a little bit of video of our car driving in Silicon Valley in an urban environment. You will see, just as an explanation, you will see a car driving through a busy intersection, and it will enter a neighborhood where pedestrians are walking, cars are coming. You will find the roads without lane markings, so we cannot use lane markings in order to know where we're driving. We have to figure this out by using sensors. And let me show you just a little bit about how that looks. I think I have to click more, but just to start. So what you will see is here the dashboard. This is the Leaf, the autonomous Leaf that we have. You will see a safety driver. You will see the hands of the safety driver close to the steering wheel, but not touching the steering wheel. And then you will see at the bottom here, you will see what the car autonomous vehicle sees, quote unquote. Right? And it will show you that it sees the parked cars, it's predicting where all these cars are going, and then it's using that to plan its path through the neighborhood. All right, here we go. So here you see the car in the center,
right? This white car. You see that turns green, the car is driving. You see all the cars next to it being represented as red boxes with these purple lines. And these purple lines are predictions that the car is making about where these cars are going. Somebody is here cutting in front. That car down on the right is taking a right-hand turn. And it's predicting where these cars are coming and going. Here we'll turn into a neighborhood. And you see the blue line in front of it, that's the prediction that it's making of where it's going. But now it goes around this car, it can't see what's doing, so it slows down. And you see these bars on the side, the green and pink bars. And now it's coming, and it sees this pedestrian and this other car coming, and it knows that it cannot go in between those two cars. So it stops for the pedestrians till the pedestrian is gone, and it goes around. Right? I know it's going fast. But so this is, in real time what the car has to do, the calculations. And you can imagine the computational needs that we have for this kind of artificial intelligence. Now, we're using expensive LiDARs on top of the car. We use cameras and we use radar. And we're working to make this as efficient as possible so that the next version of your Aria or your Leaf will actually allow you to not only drive with hands-free on the highway, but also in neighborhoods like this. So that's on autonomous driving. Early on, when I came to Nissan, I came from NASA. And at NASA, when NASA goes and brings robots to Mars, we don't have the robots drive on Mars autonomously. There is always somebody on Earth that is sending commands to the rover, teleoperating the rover on Mars or on the moon. And so when I came to Nissan, I said, this is what we need for autonomous vehicles on Earth as well, because yes, this car can drive in the neighborhood, but what if something goes wrong? We need to be able to remotely, access the car. So the next part is to go about remote supervision, right? And so that means that we will have a center for cars that are driving all around autonomously, but there will be people remotely supervising what these cars are doing when something is going wrong. And we've been doing a lot of research for a long time, and I just wanted to show you where we are and what we're doing for the future. So here is actually a video from Las Vegas from CES 2017, when I was on stage there demonstrating this capability from Las Vegas to NASA Ames in Silicon Valley. So we're working together with NASA. The software that you see here running is actually NASA software that they use for the rovers on Mars and on the moon. And we actually adapted this to do this for cars on Earth. So here we show a difficult situation with a human actually telling us to slow down, and cones that there is construction. And the car might not know what to do with this. So what we then do, we stream all the data from the vehicle, all the LiDAR points, all the camera and the images, and now the human teleoperator can actually draw what we call waypoints around the obstacle. And here you see the remote supervisor drawing the points and telling the car, this is where you need to drive to go around. And then it actually sends those commands to the car through the cloud. And then the car can execute this autonomously. Right? So here he's sent the car, he's changing the waypoints on the fly, and the car can now go around when it's safe. And this is what we demonstrated in 2016. Now, there are a lot of startups now trying to provide these kind of services to the industry. But we are working on it within Nissan ourselves to provide this kind of technology to create safety for when autonomous driving are completely, driving by itself, right? So what did we do this year? We added this year another capability, because as you could see at this point before, the car was standing still. The car was stopped, it called for help. The teleoperator asked it to, helped it by showing how to get around. But there are situations that are very dynamic.
right? That you still want to control the vehicle. And so what we've created, what we call guided driving. And we actually demonstrated this this year in March, in Silicon Valley. And it's kind of a weird way of doing this teleoperation. And we're the first ones in the world that actually drive a car this way. And what it is that if you see here in the middle, there is what we call a virtual car. It's not a car on the real road. The real car is here, right? It's the Leaf. But what is in front of the screen of the teleoperator is a virtual car. It's kind of like driving in a computer game. So in real time, we stream the data from the car. You see here all these camera data comes from the vehicle in real time. And then what we do in the teleoperation in the cloud, we actually project a virtual car in front of it. And now the supervisor, the teleoperator, can drive that car in the virtual world, which then tells the real car to follow it. So I hope you get the concept, but let me play the video and you probably will understand what I'm talking about. So here, the teleoperator is driving with a joystick or a steering wheel, that virtual car, and you see the real car following it. And the real car will never go in front of the virtual car. So it will always stop right at the edge, at the front of the virtual car. And this way, we can drive in dynamic situations like driving inside this parking lot. We can actually park the car in a parking lot using this virtual driving. And we call it guided driving because we're not really driving the car, right? The car is driving autonomously. But the teleoperator is driving this virtual car. So it's guiding the real car in the world. So we think that this is safer than driving the car remotely, right? Because if you're driving the car remotely and something goes wrong and you can't see, then the car will get into an accident. But this way, the car will always be safe because it will be driving autonomously. And we're just driving it as if we're driving a computer game. So you can imagine sitting in the backseat of your car or at home and later, in the future and have your headset on and drive your car around your parking lot. Okay, so I just wanted to give you a flavor of the type of communication. And you can imagine, right, this has to go through the cloud. We're using one 4G LTE modem. So we don't use 5G here even. Right, so the technology that we have developed in-house is to stream all the camera data and drive and figure out where the car is in the road in order to do this. All right, so moving on. The next part is to talk a little bit about vehicle to everything. As you heard in the previous speaker, we're all in traffic jams nowadays. And we have been asked by a county in Silicon Valley called Contra Costa to help them with alleviating some of their traffic jams. They have the busiest highway in Silicon Valley. It's called 680, which is on the East Bay of Silicon Valley. And I actually have a little video here that shows that around 3 o'clock in the afternoon, it's actually in the morning, it's going the other direction, but in the evening, it's coming back. And you see here how the traffic jams are being created by this wave. And it's because of this road here that's connecting with the highway. It's like a highway that's coming together. And you see that, if you look at the clock, you see the traffic jam starts at that intersection and then it propagates all the way down. And this is a stretch of road that is maybe 4 miles long, so what is it, maybe 9 kilometers or 10 kilometers. And during this time, it can take up to 45 minutes to drive this 10 kilometers. And by the way, this highway is a 4 or 5 lane highway, right? So we're all experiencing this. And so the question is, how can we help reducing this traffic jam?
So we've been working with UC Berkeley and Vanderbilt University in Tennessee, and they have done this experiment that you see here a circle of human-driven cars. And as the cars are driven, you can see that this shock wave is created. But now we actually autonomously take one car and we control this, the cruise control of the vehicle, right? And you see suddenly that the shock wave disappears, right? And now they increase the speed to 7.5 meters per second, to 8 meters per second, and now the shock wave comes back. So there is this sweet spot in this particular situation at which one car, if it drives at that speed continuously, the traffic jam disappears, right? So this is research that was done at UC Berkeley, and it was the first time people actually demonstrated in real life that controlling the speed of one car in a group of cars could actually help reduce traffic jams. So we are now working with them, and we are actually creating a system in the cloud that will learn using data from the cars on the highway, using cameras on the highway. We will get information in real time that estimates these traffic jams. And we will know by lane how many cars are going through the section. And that is now used to create artificial intelligence, to create an autonomous cruise control system, controller in the cloud, that actually can set the speed, the red cars, set the ACC speed, the automated cruise control speed, and the follow distance using our ProPilot 2.0. And we can actually now put the Nissans in this system on, and we can tell the cars what speed to drive. And we have actually shown that this can work. And I'll show you a little bit of the simulations that we have done together with Berkeley, what this actually might do. And the way we think about it is like, this kind of system needs to be put in place with some business model. Somebody needs to make money and somebody needs to save money in order to pay for this system and in order to be willing to use the system. So we're thinking about this in 3 different users. User 1 is Tim from the municipality of this highway, where this highway goes. And he's responsible for reducing the traffic on his highways, right? So he has an incentive to reduce traffic. Then we have Liam, the commuter. He has to go home every day on this highway. And then we have Alice, the truck fleet operator, who might have 20, 30, 40 trucks going through this highway every day. And so there are all these users of the highway, right, have some value to be gained by reducing traffic jam. And so we've been trying to create figures and numbers to show how much we can save. And the numbers are actually mind-boggling. Just remember that this is not more than 10 kilometers of a highway that we simulated. And with our simulation, where 10% of the cars will use the system that I just talked to you about. So 10% of the cars will be controlled from the cloud, the speed and the distance, the follow distance of the cars. We get $7.8 million of congestion cost savings in that 10 kilometers. We will get 326,000 hours of reduced vehicle hours delay. And you know, VHD, vehicle hours delay, is a metric that the US government uses to show the economic value, or the loss of economic value of standing in traffic. And then we get an increase of 15.7% in throughput in this highway, in this 10 kilometers. We have now taken that and say, well, what does that mean if we do the entire highway? What does it mean if we do entire Bay Area? What does it mean if we do entire California? And it goes into the billions of dollars savings per day. So on fuel savings, we show that we can have more than 33,000 kilograms of CO2 saved, which is about 1,500 trees. And this is per year on this stretch of highway.
for Liam and for Alice, we've shown that with this system, we can have up to 12 minutes of saving of time driving through this 10 kilometers. If there is a if there's no traffic jam, it takes about 8 minutes to get through this stretch of highway. If it's fully congested, it takes about half an hour. With our system, we can reduce it with 10% adoption rate. We can do it with 23 minutes. So we have a savings of 12 minutes for every car, which is 39 hours per year saved, for each driver, right? And what does that mean in terms of fuel cost? 6.3% reduction, right? And an increase in the miles per gallon that you get for a combustion engine. And for electric vehicles, of course, you save a lot of electricity in your battery. And then for Alice, it's even higher, 20.1%. Now, this is real money that people are saving, right? And so we believe that this is a business model that we can actually argue that it could be very valuable for both the economical value for the entire country or the Bay Area, but also personal value, right? Time saved and money saved. So we are now working with UC Berkeley and with the Contra Costa County to do a test with 100 cars. And if we figure out how to do this, we might actually try it with 1,000 cars next year. And we can see if we can really reduce the traffic jams. So this is another example of how we use cloud computing, AI in the cloud, and connectivity to the vehicle, and the communication and computation on the vehicle to do this. All right. If I have some more time, I will show you the last example, which is vehicle to grid. So the previous speaker mentioned also, we have electric vehicles and they have batteries on them. And we are starting to think and actually focus on the car, not so much as a car that drives human beings from point A to point B, but actually mobile energy storage that can be used and reused at any moment in time. And what we see in the Bay Area, this is especially relevant. We already have rolling blackouts in California. When it is during the summer and there is fires going on, the power companies shut down the power, in Berkeley or in San Francisco or in other parts of the Bay Area. And that is with people not all driving electric vehicles. So imagine if everybody will drive an electric vehicle, what will happen to the grid? The power grid is just not good enough to sustain everybody charging, mostly in the evening, of course, when we come home. And so at evening peak, the extra demands of EV charging will actually shut down the power grid. So we have to find ways, to shed this peak to more even charging. So we could actually manage the customers so they pay less, because what is the electric companies are now doing is they change the price of the electricity by hour. So every hour you might have a different price. And if you wait to charge in late at night when the high peak is on, you'll pay 2 times, 3 times as much for your electricity. And so how can we help control this charging demand on the grid? So we are working on this, and we're actually, I gave my researchers, for this year, I gave them a challenge, and I said, at the end of the year, I want to show Nissan that my building has cost me $0 in electricity cost for the year, which is of course very hard to achieve, but it is you have to give smart people a challenge in order for them to do the smart work that they have to do. But so what we're doing actually, we have a partnership with a startup in Silicon Valley that builds bidirectional chargers, and we have agreements with our electric power company that provides power to my building. We're going to put in the chargers. We build the AI to actually predict how many cars are expected to come to my office that day, because most of my employees drive Leafs. So we have 15 chargers. They can all plug in when they come to work. And we can figure out where they live, how long they need to charge, how much power they need to get home.
And then we can optimize the building power that I need, the power in the cars that needed to be left to go back home, and I can use during the day and then make sure they have enough electricity to get back home. And I can optimize and then control the execution of the starting and stopping of the charging and the giving back electricity to my building. And so we're working on this optimization algorithms to do it again. So now we're doing it on the edge. There will be a computer in my building that runs this algorithm that communicates to all the cars. It will know where everybody needs to go, how much electricity they need. And we will use the driver model. So for every driver, we know how long they're going to stay, how much state of charge they need to go home, and they can adjust their charging levels that they need. And then on the vehicle, we know the charge and discharge profile of every vehicle, and we know the battery health of the vehicle, right? And so this is input to our optimization algorithms in the cloud, or on the edge, I should say. But at the same time, we know what the vehicle occupancy model is in my office, and we know the vehicle charging demand. And we also know how much electricity we need in the building. And we also know what the pricing scheme is from the power company, the signals from the power company when this pricing change happens, and driver incentives to say, like, okay, if you charge now or you charge later, the price will go down, etc. And so we can use all these inputs to provide AI algorithms in the edge to optimize both my building and both the cars that need power and can give power back to my building when I need it. And so we have a simulator that can simulate this into the future. And so with that, we can create predictive models and predict what the situation will be in the future that we can then use to do what we call a look-ahead optimization of the power consumption of this entire ecosystem, both the building and the cars. And this, of course, will then run on the Nissan Cloud. And if you buy your Nissan in the future, I will create a service for you that says you will never run without electricity in your car if you buy your Nissan and use our service. So that's what we are planning to develop, and hopefully next year I can come back and I can show you, and I'll show you the electricity bill of my building and show you that I have at least close to zero. That's my objective. Okay, so with that, I just want to do some conclusions. So I talked to you about the software-defined vehicle. Does it need a mobile edge? Does it need a cloud? And the answer is, the vehicle will be smart, and it will be a smart edge. It will have a central compute stack, a big computer on there that is flexible for the software that we need to run. It will have perception software on the vehicle that will allow you to let the vehicle drive by itself. It will have new infotainment system with either Android or iOS on it. We have fiber Ethernet between all these computers so that we can send the data very quickly everywhere on the vehicle where it's needed. Especially we need that for cameras and LiDAR sensors on the car. We need continuous 4G or 5G connections to the cloud. And we will have autonomous driving services on the vehicle. And then we will have the edge compute to provide local smart city services like intelligent intersections, like the vehicle-to-grid service I was talking about, like congestion management I spoke to you about. And then at the end, we will have a cloud for Nissan that both allows us to continuously develop the autonomous software from data that we get from the cars. We will do over-the-air updates to provide you with new software. And we will do predictive maintenance and all kinds of services that we will provide to you via the cloud that we will develop. Of course, in the end, entertainment services will be part of that. Hopefully next year I can come back and I can show you some of the cool entertainment services that we are thinking of creating with all this data that we are collecting from the car.
So with that, I will end, and I don't know if there's questions now or later on, but in the end. All right. Well, thank you very much, and till next year. See you in a minute. Yeah. Okay. I will call you back to answer these questions, and can't wait to hear your presentation next year. You're already invited, okay? Então, prosseguimos então neste painel. Vamos ouvir agora, não se esqueçam de deixar as vossas perguntas para o Martin e para os próximos oradores em fórum da mobilidade inteligente.pt. No final do painel eles vão responder a todas as perguntas. Chamo então agora ao palco Paul Johnson, diretor de estratégia e planeamento avançados de produto da Nissan AMI EO. Paul Johnson, the stage is yours and the remote. Thank you, Paul. Thank you. Thank you. Hi, my name is Paul Johnson. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Paul Johnson. I work in advanced product planning. So I'm based in Nissan AMI EO headquarters. So I'm just outside of Paris in France. And I'm looking after future products. So I'm trying to secure future products and future powertrain for Europe, but not just Europe, for Africa, Middle East, India, and Oceania. So it's my real pleasure to be here today. So thank you for allowing me to speak in this forum. I think, it's no secret that Nissan is charging, excuse the pun, to an electrified future. I saw, Jose, your presentation earlier. We're really going after electrification. I can tell you, in Europe is really seen as the global hub. We're way ahead of China, Japan, US in our electrification forecasts. And the organization, the Nissan organization, sees this, and we're really seen as the global hub and the leader here. So, back in November 2021, Nissan shared its Ambition 2030. We announced Ambition 2030. This is our strategy, our roadmap towards 2030 to a fully electrified future and supporting our sustainability and our carbon neutrality targets. We've invested 16 billion euros. We've already allocated at least 8 billion euros. Globally, 55% electrified mix by 2030. So again, as I said, in Europe, it's going to be much, much higher. But globally, 55%. And we've invested for 27 electrified models. 19 of those models are full battery electric vehicles. That's a massive investment. And in line with our Ambition 2030 plan, last year we had 5 electrified new models. So we've got a Juke Hybrid, we've got a Qashqai and X-Trail e-Power, and we've got 2 full BEVs. Now, that was last year, so we're well on track. So they were the 5 models I showed you. In 2023, we moved to a point where every vehicle in our lineup has electrified powertrain. So every vehicle that we're selling will have an electrified variant of powertrain. And I think what's also key is we stop investing in ICE powertrain. So we stop investing in conventional powertrain, only electrified. And in 2026, we're forecasting that 98% of our sales in Europe will be electrified. Now, a couple of years back, when we announced Nissan Ambition 2030, we thought that would be 75%. So we're now saying 98%, and that just shows you how fast the market, the industry in Europe is moving. And again, it's way ahead of, it's moving a lot faster than China, US, Japan. So in 2030, no doubt we'll hit our targets. Now, electrification, what it also does is, yes, you can achieve functional expectations of customers, governments. So, for example, you can bring cost savings for the customer. You can improve emissions in the markets and in the industry. But what Nissan is really trying to do as well is bring emotion. We can bring a really emotional experience to our customers, and that's really important. First example I want to show you is e-Power. So this brings us up to date, and we've got 2 technologies out there today.
One is ePower. It's a great example of bringing our customers an emotional experience. And we're here today to talk about Nissan Intelligent Mobility. And this is really intelligent energy, as Jose mentioned earlier, and can contribute to that. Now, ePower today, it's available on Qashqai and X-Trail. On Qashqai, it's bringing 330 Newton meters of torque and 190 brake horsepower. So it's bringing a lot of excitement. And if I go back to the excitement and the emotion, that's what it's bringing. So one key benefit is in a lot of driving scenes, it's very quiet, ePower. It's like driving an EV. And secondly, because of that horsepower, because of that torque, you're also getting instant power, instant energy, instant acceleration. So it really brings that sort of emotional experience. It has other benefits. I'd like to show you a movie clip that will probably explain it a bit better than me. But, and I think it's a very impactful way of sharing ePower technology. Okay, so ePower, yeah, it's really unique technology. It's really intelligent technology. Those front wheels being driven 100% by that electric motor. And you don't have the range anxiety. You don't have the need to plug in. Another great example is eForce. So this is available today on X-Trail and Aria, and it's our electric all-wheel drive system. So again, another great example of Nissan Intelligent Mobility, intelligent driving. It gives you confidence in all situations. So superior handling, so the cornering,
the tuning, minimal steering correction. And because of this constant torque distribution and individual braking to each of the wheels, it gives you a lot of confidence in slippery conditions, whether you're driving on wet roads with leaves or in snow. It gives you really better than, it's really competitive. Less pitching, so when we talk about pitching, we're talking about braking, and you move forward with the braking, and particularly because of the distribution, the weight distribution of the motor. So we have an electric motor on the front axle, an electric motor on the rear axle, and that near perfect weight distribution is stopping your pitching and giving you a really comfortable ride. And then lastly, it's really powerful and smooth. I mean, you've got 330 Newton meters on that front motor. You've got 195 Newton meters on the rear motor. So you can imagine the instant acceleration. It's got a 0 to 100 in 7 seconds, which for that size vehicle is really impressive. So again, that brings us up to date, and our future is 100% electric, for sure. I think what we're seeing now, and what I'd like to show you is where we're going, and some of the topics and strategies that we're looking at to go beyond. Yeah? Electric vehicles are happening. It's not a debate, it's happening in Europe. It's happening. Everybody has their plans, it's happening. But we're seeing a massive change, a massive transformation in the industry. We're seeing really stringent regulation. We're seeing new players, new aggregators coming into the market, coming into the industry. And we're seeing an evolving customer mindset also. So the customers are changing. They're changing in the way they want to act with automakers. They're changing in the way they're looking for different solutions, different offers. So we have to go beyond. We have to change maybe the supply model. We have to change how we interact with customers. And we have to change maybe the distribution model. So I'll touch on this in the coming slides. What we're also doing in my team is we also constantly checking EV readiness. So as I said for AMI-EO, EV in Europe, we're getting there. We're almost there, but we're always checking. And I remember going back a couple of years ago, we were setting forecasts for Europe, and we had a few questions, and is this really? And I can tell you, the results have been very close to reality. So we're checking, we're forecasting, and we're basing on EV sales mix. We're checking future regulation, future infrastructure, GDP per capita, incentives. We put all that together. We have some great data scientists, and they give us forecasts, and we're constantly doing this. So again, moving forward, I mean, we're not forgetting about the vehicles themselves also. But this is becoming, I would say, not normal business, because it takes massive investment and massive effort, but we're experts in this area. This is an example. It's a teaser shot for all-new compact electric vehicle, which we announced last year. It's going to be built on the CMF-BEV platform. It's an Alliance product. It's designed and engineered by Nissan, and all of the product information, the technology, the launch timing will be released in due course. But I think the key point here is, first point is, we're still going to launch new products with amazing styling on top of our world-class engineering and world-class quality. So that goes without saying. We're also working on battery innovation. So if you look at lithium-ion, we have lithium-ion today. We're trying to find ways, again, linked to sustainability targets and objectives. We're reducing cobalt in lithium-ion over the next few years. So we're trying to save rare earth materials. We're trying to lower the cost also of the car and the use of these materials, use less of these materials in the car. So by 2028, we should have reduced the cost on the lithium-ion by about 65%. We're also working on solid-state batteries. So that's already under development and underway. And that also brings benefits. It reduces our cost. It allows you to go further distance. So for the same
size vehicle. You can go twice the distance, and you can charge 3 times more quickly. So a lot of benefits around solid state, which is also in progress. Then if I look at manufacturing also, from a manufacturing perspective, we have what we call Nissan EV360. And this is Nissan's 360-degree approach to manufacturing. It's centered around our manufacturing site in the UK, which has been building Leaf and Duke and Qashqai. It was announced in July 21. It involves 3 key investments. In total, 1 billion for an electrical vehicle hub and ecosystem, but 3 key investments. It's the first of its kind. 80 million pounds investment for a grid, a clean electricity, a microgrid that delivers 100% clean electricity and saves 55,000 tons of carbon every year. So what we can do is we already have solar and wind farms in this manufacturing site in Sunderland in the UK. And what we can do is we can integrate that into our microgrid workings. And what we're also doing, and again linked to sustainability, we can use second life batteries. So we can use old batteries that that can be used. We can use that to balance the grid, to balance the supply. Martin also mentioned grid, and we also have that in our ecosystem in the UK. A second part of this 360 approach was investment, a £423 million investment for a new electric vehicle that we will build in this plant. Again, the details will come, but that is the second part of that investment and that approach. And the third investment was by our battery partner and battery supplier, Envision, who are building a gigafactory for £450 million right next to the site so that they can provide us with batteries. So again, it's another manufacturing where we're trying to change the supply model and support our manufacturing. And then we're also looking at EV ecosystem. I mean, this is another key opportunity to transform and develop customer and solution for mobility products. So this is where we can really change how we interact with our customers. So whether it's home work charging, whether it's public charging, whether it's vehicle to grid, vehicle to home, energy services, recyclability, again, linked to sustainability. One key enabler is managing the end of life. So we've got intelligent integration also. I mean, I was really trying to connect the dots with what Martin was showing earlier. Really interesting. I mean, if you consider that today maybe 10% of our customers are connected, in the future we're going to have 90% of our customers connected. What sort of opportunities does that bring us when we're trying to build this long-term arrangement with our customer? Because instead of just being a one-time transaction, it's going to be a lifetime transaction. Not maybe just with one customer for the vehicle, but maybe several customers over many years. Intelligent integration through connected services is also just another massive opportunity. You know? And 79% of our customers are saying today that dealing with the brand is as important as the products and services that we offer. So 79% of our customers are looking at Nissan as a brand and saying, you know, whatever you deal with us, how you deal with us, how you engage with us, that's as important as the car that you're going to sell us. And we also have a lot of experience already. So we have vehicle to grid experience and expertise already. 2030, we'll have energy management business. We'll have vehicle to grid
capability on our cars by 2030, and we have a lot of DC charging expertise and experience from the past. So we already have a very solid foundation. Just two examples, again, linked to sustainability, recyclability. On the left side of this chart, what you can see is we have this partnership. So Nissan has a partnership with Sumitomo Corporation, and they've made this partnership and call it 4R Energy. And it's all about, 4R, refabricate. So you can repackage batteries to specific client needs. You don't have to give all clients the same setup for batteries. You can resell, not necessarily for cars, but you can resell to other industries, other businesses, and those batteries and that power, instead of scrapping, can be used again. We can recycle and put them back into our cars, and we can reuse them and give them a second life. So there are various ways. This has already been in existence in Japan for over 10 years. It's in Japan. We're looking to extend this to US and Europe. And on the right-hand side, you see another example. So this is Nissan and Enel, an energy company in Spain. And we've partnered, again, for a second life battery project. So this is in Melilla in Spain. And again, what we're doing here is we're using batteries, second life, to give balance to the grid and a population where sometimes there could be issues with that grid. So again, sustainability, second life battery projects, very important. So I'd just like to leave you with a video. I know, Jose, you touched on it earlier. You showed the Nissan Tama. And I think it's really interesting that, yes, we have more than 70 years experience in EVs. And I'd just like to finish on this movie clip. So thank you. For decades, our breakthrough innovations have enriched people's lives, leading the way for mass-market electric mobility, creating safe yet exciting driving technologies. We are pioneers, daring to do what others don't. Through our innovations, we will empower journeys for everyone. We're setting our sights higher with revolutionary battery and platform innovations, along with advanced and reliable driver assistance systems to better fit your lifestyle and needs, making your drives exciting, yet cleaner and more efficient. Now you can do what you love without compromising on your choice. We will empower society together, creating a smart ecosystem with integrated mobility. When you need it, where you need it. Going beyond mobility. Making cars integral to social life. Minimizing our carbon footprint through greener and smarter factories. At Nissan, we are redefining the very concept of the car. We are excited about the future and are committed to bringing many more innovations to you. Forging partnerships for a collective future. Creating revolutionary designs for more powerful experiences. We dare to dream of a world that is carbon neutral, with zero fatalities and more inclusivity. Together, we empower mobility and beyond. Thank you. Thank you.
See you in a minute. Já temos perguntas para o Paul também e para o Martin. Continuem a deixar as vossas perguntas em forumdamobilidadeinteligente.pt. Passamos então para a terceira apresentação deste painel. Deixo-vos agora com Thomas Tomkin. Ele é diretor de redes, infraestruturas e operações na Smart Mobility Living Lab. Um aplauso para o Thomas Tomkin. ServCity's 6 partners, Nissan, Hitachi, University of Nottingham, TRL, SBD Automotive and Connected Places Catapult, combined cutting-edge thinking, domain expertise and a collaborative approach to tackle the barriers to deploying autonomous vehicles in cities. From simulation to advanced urban road trials, all underpinned by user experience and behaviour research. ServCity is creating a blueprint for how autonomous vehicles can become an everyday experience for everyone, everywhere. The Smart Mobility Living Lab's cooperative infrastructure links the entire process of getting from A to B, from specialist on-street cameras to its control room to the AV itself, allowing for real-time data sharing, analysis, and enhanced situational awareness along the route. The infrastructure maps and understands the environment, from vulnerable road users to vehicles and road features, analyzes factors such as behaviour, position, or speed, and then communicates this to the vehicle, enabling it to manoeuvre more effectively. Thanks to this real-time connection, the AV has the foresight to literally see around corners. Up ahead, out of the vehicle's line of sight, the on-street cameras log a bus at the stop. The AV is then informed to smoothly change lanes, far earlier than a human driver might otherwise do. This stream of information, coupled with learning and development across the trials, replicates that sense of familiarity with recurring behaviours and road features typically held by a local driver. Of course, developing a human-like driving style goes beyond just knowing the highway code. It's about understanding the unspoken culture of the other road users. For example, if a roundabout is clear to the right, the expectation is that the car with right-of-way will not slow down or stop, but continue smoothly onward. To avoid road user confusion, the AV needed to be taught to match this expectation. Over repeated trials, the ServCity vehicle was able to develop these behaviours, ensuring a seamless experience alongside human drivers. Successful integration means all road users smoothly interacting and understanding one another, including pedestrians. A UK-first behavioural study by the University of Nottingham explored pedestrian reactions to vehicles with no visible driver, and how best to communicate and understand intent between these parties. For example, a vehicle-mounted external human-machine interface is being used here to help bridge the gap of understanding between pedestrians and the vehicle. Beyond the research itself, the team is recording and sharing the methodology used in order to help accelerate the scale and adoption of these technologies to the automotive supplier base. Through modelling of citizen needs and common road and route features, ServCity is reducing the need to replicate trials at future locations, with a scalability blueprint providing a road-ready framework for CAV deployment. The first of its kind, this model can help urban policymakers plan for future transport infrastructure and services, offering an improved user experience that is safe, intuitive and efficient. ServCity's findings will pave the way towards a future of mobility for everyone. Vou fazer aqui uma correção antes da apresentação. Esta apresentação vai ser feita em dupla. Para além do Thomas Tomkin, está também o Robert Bateman, que é responsável pela investigação em veículos e engenharia avançada no Nissan Technology Center Europe. Agora sim, um aplauso para eles dois, por favor. Good morning, everybody. I'm going to, do something different. I'm going to present from this side, and then my colleague, will present there. So yeah, my name's Robert Bateman. I'm a manager for research and advanced engineering, based at Nissan Technical Centre Europe, based in Cranfield. Tom, if you just... Yeah, hi, I'm Thomas Tomkin. I'm the head of network infrastructure and operations at the Smart Mobility Living Lab, which is part of the Transport Research Laboratory in the UK. So we're going to present to you the ServCity project, which basically was a project that was run from 2020, beginning of 2020, and completed in 2023 in March. So it is just finished. But we just explain, the project and what it was all about and what we achieved. So. Trying to see. There we go. Okay.
So just firstly, just to, as I said, just give you an overview. So you may know, yes, we have many manufacturing plants all over the world, but we also have many R&D centres as well. And these are the ones that are shown up here. There are 3 large ones, which is obviously the research centre in Japan. I said also Silicon Valley, which was presented just earlier, and our sales are based at the Nissan Technical Centre in Cranfield in the UK. It's the biggest R&D site in Europe, established in 1988. And it's got over 700 people, staff working there. But, and the 3 biggest sites are the ones that are all working on autonomous vehicle programs at this time. So just want to just explain a bit about Nissan Vision. Paul talked about, obviously, Nissan's ambitions 2030. What we're trying to achieve is a more cleaner, safer and inclusive society for everyone on that side. Where does autonomous vehicles fit into that? So if we look at safety, first of all, an autonomous vehicle is going to be safer. Over 90% of road accidents are caused by human error. The autonomous vehicle system, that's its only job, is to look around it. It's looking around 360 degrees all the time. It's not thinking about what it's going to do when it gets to the office. It's not thinking about, it's not changing a station on the channel. It's not eating a sandwich. It's not texting. It's looking at, being safe, and so therefore it will be safer. If we look at cleaner, autonomous vehicle systems will be cleaner as well, because the vehicle will be driving a lot more efficiently. In the project that we just did in the City of London, it was driving a lot more smoother. Congestion would be reduced as we go in there. Also, for future, let's say if it had information about traffic light sequences as well, it would know when a traffic light is going to be red. Therefore, it would just start reducing down slowly beforehand. So therefore, you have less brake particles emitted from brake and accelerator pedals, because there will be less harshness in the driving style as well. And also, if all vehicles are starting to communicate with each other, the flow of traffic through a city would mean that there will be less traffic jams, like I said, and traffic congestion. And then finally, inclusivity. So I'll give you 2 examples there. Aging population. So, aging population, they still want to be able to drive, they still want to be able to get about, they still want to use their cars. But as you get older, you get tired a lot more quicker, a lot earlier as well. And so they can't drive those long distances. Also, you start to get a little bit more anxious, maybe at high speeds on the highway, or maybe even in the city. If you had an autonomous vehicle that would take away that pain point, that pinch point, where you could just engage the autonomous vehicle system for a while, you would end up getting to your destination and you'd be a lot more relaxed and a lot more energized on that one. The other one, as we start to look towards level 5 autonomy, if we look at severely disabled or paraplegics, who currently rely on a loved one or a carer to get them from A to B, they would love to give something back to society by getting into a vehicle themselves, telling it to go from A to B, and then and turn up their destination without having to rely on anybody. The autonomous vehicle can do that for them. So where are we at the moment? So yes, we currently have ProPilot 1, but also ProPilot 2 is launched in both Japan and in the US on the new Ariya. It hasn't arrived in Europe yet. It's just, let's say, an activity, that is being developed at this time, kind of thing. But the key message here is that the Serve City project allows us to continue to feed autonomous drive systems into the next generation vehicles that are coming through. And this helps us to stay ahead of the game. So what is Nissan UK's AD research at this moment in time? So in 2017, before 2017, all autonomous drive work was being done by the US and Japan. But we convinced them to rely on us for an activity. And we had the Human Drive project. And this was basically highway driving. And so from 2017 to 2020, we developed our highway driving activity. This culminated in November 2019 with the Grand Drive, which was a 230-mile journey from our site in Cranfield, the R&D centre, up to the manufacturing plant up in Sunderland. Still the longest journey in the UK, and one of the longest journeys in Europe, I believe. And we deem that 99.2% successful with feet off the pedals and hands off the wheel for that activity. So as I mentioned, then we move on to Serve City. So what we wanted to do was, right, okay,
we've conquered the highway. What do we want to do next? We want to get down into an urban, complex urban environment. And so this is where we started working with TRL to use their facility down in London, in Woolwich Arsenal. And the other thing is, as well as driving in a complex urban environment, this is a first where we were actually starting to receive information from the infrastructure, where the infrastructures are starting to tell us what's happening. And the car was then making decisions and making maneuvers based on that infrastructure. We do have a next step. The work we're doing at the moment is on the arterial roads, so the dual carriageways where we're not affected by the oncoming traffic. But of course, to complete that end-to-end journey, we now need to get down to those residential streets to go and see the loved ones and go and drop off goods and that. And this is going down single roads. So single roads with parked vehicles and lots of what we call roadside furniture that we have to deal with. So that's the next project that, again, hopefully next year or 2 years I can come back and present the findings from that project as well, so on that side of it. Why London? Well, let's see, this obviously we've done this presentation, a lot of presentations in the UK. But why are we testing in London compared with Yokohama and California? Actually, I think 99% of the times we could change that to any European city. Narrow and winding roads, fast and dense traffic, parked cars and buses, pedestrians many. What is different as well? Okay, Yokohama has many pedestrians. European city has many pedestrians, but in Yokohama, those many pedestrians do what they're told. They cross where they're supposed to cross. They cross on a green band. They don't in European cities. It's a great challenge, to try and overcome. Our Japanese colleagues came over and said, "Oh, that is an edge case," and we said, "No, that happens about every half an hour on this trip." So on that activity. But that's why we do this work. I said obviously with our colleagues in Silicon Valley and in Japan as well. But this gives us some unique environments that we need to try to overcome. So the Serve City project. The Serve City project, it was funded by the UK government as part of the £100 million Intelligent Mobility Fund strategy. It's operated by the Centre for Connected Autonomous Vehicles. And then basically it's funded through the UK's innovation agency, Innovate UK. So Serve City is the project name. It's not a company, okay? It is just the project name. It has 6 consortium partners. I'll leave Tom to level TRL, but if I just run through some of the other partners. Hitachi, they developed some artificial intelligence. They did it on the test track. So they were looking at accurate path planning and trying to develop that further as a supplier to the automotive industry, not necessarily to Nissan on that one. The Connected Places Catapult, again, originally set up by the UK government, they established basically, they act as a catapult to try and develop industry and technology in different areas. They looked at geographic information systems, GIS, very simply speaking to actually, okay, if we did this kind of activity in this area in Woolwich, London, could we then transpose that to another place in London? Could we transpose that to another city in Europe? So they're basically just looking at the path planning to see if that can be done with those typical simple roads. SBD and University of Nottingham, they worked on the people side of it. SBD developed an app for ride hailing, and then that was trialed as part of that activity. University of Nottingham, you saw that in the video. They looked at external human-machine interface and how that would basically operate. This is because there's an unconscious thing. As a pedestrian, when you're going across a crossing, you make contact with the driver, and the driver tells you with that eye contact that it's going to slow down, that it's seen you. You can't do that with an autonomous vehicle. You're looking at a blank space. So this was this first development looking at what kind of external HMIs could we have on the vehicle, and they do that study. They also did, for a ride hailing, who would get in that vehicle as a mobility service. They developed many personas. What kind of people would get in that vehicle? Would they be willing to share the vehicle? Are they going to the hospital? Are they going to the school run? Or are they going on holiday? And then what would they want to do in the car? I.e., would they want to share it with somebody else? Would they want to get on with some work? Would they still want to talk to somebody? And just trying to understand, what kind of people. That study is still ongoing, and we hope to get. They're publishing papers at this moment on this activity. Okay. Nissan, what we did was we actually had the vehicles. We basically developed 2 autonomous vehicles.
And as I said, they were driving around the SMLL facility. You'll see what we had on there. It is a research vehicle. We need to point this out. So let's say what you see in there is something that is not going to be, available on the market. We now need to develop this to try and bring the cost down. But we had 4 laser scanners on there. Radars, and let's say 9 cameras. The actual radar was a production radar, and one of the cameras was there. And then in the boots, yes, the boot was filled with 6 ECUs and PCs. And developed, as we start to develop this technology, as we start going around. We had 2 vehicles, and then, as Martin mentioned, yes, we had a test driver out there that was supporting on that side. So, just to give you, these were some of the key numbers that we had. Actually, at the time of printing, we were just about to start the demonstration, so we must be at 2,000 autonomous driving test miles now. Consider how many we did over that area. The one I want to point out is 0 road accidents. So I said, we pride ourselves on that. As I mentioned, we had a robust safety case that we had in place. We did a lot of simulation, we did a lot of shakedown and then test track work before we went out on there. We had a test driver in the car at all times, similar to, as Martin showed, let's say, hands just below the wheel, and they would take over, let's say, that if they saw any issue, they would actually have a look, and try and, let's say, and deliver that kind of thing. Over 116 people worked on the project over the breadth of the partners and the activity that was held there, okay? I'm now going to hand you over to Tom. He's just going to run you through the technology. Thank you, Bob. So, welcome. So the Smart Mobility Living Lab, as I mentioned earlier, is a urban test bed that is owned and operated by the Transport Research Laboratory. And it's built entirely on public roads within southeast London, and it enables us to validate and verify new mobility services such as autonomous driving systems and connected vehicle systems. As it's part of TRL, we have access to a series of scientists and researchers that really enable us to move this type of technology forward and really understand what can be done with it. To support this, we have over 24 kilometres of routes around the Royal Borough of Greenwich and then over into the Olympic Park. We have over 200 monitored locations with 300 cameras to enable all of this technology. And then, as Martin mentioned earlier, we also have V2X communication technologies that cover the whole of these routes to be able to communicate with vehicles via DSRC. What we've also done is these routes are not just a sort of a map that we've designed. We've been specifically through the routes that are there to be able to be as representative of UK and Europe roads as possible. And some of the initial work that we've done has established that of all of the road junctions within there, we're representative of about 90% of UK urban roads, which really means that if you can drive all of these routes in the SMLL, then technically you could really be able to drive any of the routes in Europe. What we also have to support this type of technology is a full digital twin, a 3D model of the whole of the environment, which enables us to carry out simulation activities prior to coming to the public testbed to be able to understand some of the different considerations that we might need to make when testing on a public road. And then also we have an innovation community of which Nissan is a member, because we recognise that new mobility services and solutions aren't going to be done by a particular sector by itself on its own. So, for example, in this case, car manufacturers, there are all sorts of different sectors that wouldn't traditionally talk to each other that are needed in this new mobility evolution, basically. So we have over 30 organisations, and you can recognise some of the larger names there. So we've got tech companies, OEMs, insurance companies, mobile telecoms operators, along with some of the more supporting government institutions such as Highways England. So, as part of this project, TRL and the Smart Mobility Living Lab utilised its cooperative infrastructure.
So we developed an AI algorithm that can detect vehicles and classify those vehicles on the network and then broadcast that information to vehicles that are capable of receiving that information. So it's not just limited to the Nissan autonomous vehicle. Any vehicle could receive this information if it had the technology to do so. We tested out 2 different vehicle architectures, and Martin alluded to the different types of ways that you can process this type of information. The first one was at the edge. So that was being processed at the roadside and then being distributed via our radio systems to be able to communicate with the vehicle. We also tested a different type of solution, which was a server-to-server type solution, which allows the information to be transmitted via the cellular network. So obviously, if this solution was to be scaled, that would be most likely the technology and the way that this messaging service would be introduced. So as part of the route, you saw it on the video, we basically ran a 4.3 kilometre journey. Of particular interest was the areas around this gyratory system, which is quite a large amount of lanes and a number of navigational systems needed to be considered because the people who drive around that sort of area don't strictly keep to the right lanes as to where they should be going. And then as we move into this area, I'm going to talk to you about the bus stop and blockages of the lanes and how we can help alleviate that. And then finally, you've got the roundabout at the end, which again is another focus of the technology development that Nissan did. So I was just talking about the roundabout and the gyratory area. As we can see, you've got really narrow, winding lanes, buses, all different types of traffic coming into different areas. And what the AV programming was done was to allow that vehicle to run more smoothly through the roundabout. So traditionally, if you were an AV programmer, you would program the vehicle to stop at a roundabout, look to the right or left in Europe, and then check that the way is clear, and then off it goes. In reality, a human driver would be approaching that roundabout, and they would be looking constantly on their approach to it. Do I need to stop? Do I need to stop? No, I don't. I will carry on, which helps vehicles that are traveling behind that vehicle because they are also making the assumption that that vehicle is going to carry on moving. So potentially creates less of an opportunity for collisions around that way and driving more like a human would drive. So we talked about the being able to use the cooperative infrastructure to message the vehicles. In this particular instance, there are 2 buses in this area here, and they use that lane 1 as a stopping place, not for just a bus stop, but they stop and they swap drivers. They have rest breaks and things like that. So those buses could be stopped there for up to 20 minutes at a time. And if you look at the map, when you approach that lane, you come around a blind corner. So you cannot actually see that there is a bus stopped in that lane until you come around the corner. Very specifically, we chose this area because it's not a safety concern, but for this proof of concept, it's more of a driver annoyance that they come around that corner and then they have to move into lane 2. So you can see that there, and obviously the lane change is much more complicated when the vehicle is having to look behind it and try and edge out in front of the traffic. So what we did as part of this proof of concept was actually established that there was buses stopped in lane 1 and then sent out a message at approximately 400 meters before it arrived at that lane saying, by the way, something is blocking this lane. You may want to get into lane 2. So it's really important to point out that the cooperative infrastructure is an additional sensor set to complement the autonomous driving system. It does not control the autonomous driving system. That remains with the Nissan vehicle itself. It purely provides it as a complementary system, and that's really important for how we might want to roll that out in the future. Obviously, there would be lots more considerations if there were more safety critical pieces of information coming out to that. But what we really see this as, and just to end, is this is a real starting point for
sort of as far as your imagination can take it, of what you could do with this type of messaging system. And what we then need to do is look into the types of business cases and business models to either prove that it reduces congestion or helps with safety. And then once you've established those, and you can take those to relevant government departments and things like that to say this is the type of technology that is required, and it reduces this, either reduces congestion or it increases safety, then it really help the rollout of this type of technology. But I think, sort of just to end as well, we really see this as a stepping stone to vehicle communications. And what we have proved is an infrastructure provider can talk to a vehicle manufacturer without getting in the way of that vehicle manufacturer's systems. And we hope to do that with many other vehicle manufacturers, and then ultimately take all of that information and that evidence to be able to have all of the vehicle manufacturers to start talking to their own vehicles across the whole of the ecosystem. So then you will not need this type of infrastructure in the future. Thanks very much. Yep. Yeah, I presume we're coming back for some questions Yes, now, aren't we, Bob? Yep, So, yep. Okay, so thank you very much. An applause for them, of course. thank you. I'm going to invite you not to leave the stage and take the seats at the end of the stage over there on that side. And I'm going to invite Martin and Paul to come back to the stage to answer a couple of questions. And thank you all. Muito obrigado a todos que deixaram perguntas no fórum da mobilidadeinteligente.pt. Não vamos conseguir responder às perguntas todas, porque já temos gente ansiosa por ir para o coffee break, mas todas as perguntas vão ser respondidas através de e-mail. So, please take your seats. Martin here, over the... And this is my seat. I promise we won't take long. So let me check the questions that have arrived for you guys. And congratulations for the presentations, first of all. Martin, from NASA to Nissan, from what you've seen, are there any aliens among us driving? Yes, I'm an alien, I confess. You're one of them? You're one of those expecting autonomous driving, so you get out of the way of everybody? That's it. No, but now seriously, I have a question for you. I'm Martin, he says hi, it's an educated person. One of the challenges of autonomous driving is guaranteeing safety. Human drivers are actually quite good at driving and avoiding fatal crashes when taking in consideration the number of miles driven. Can you share your thoughts on what should be a reasonable safety goal for autonomous vehicles? Do you agree with the first part of this message? Are humans... That humans are safe in driving? Are humans good drivers? Well, up till now, we haven't had aliens driving, so... that we know of. That we know of, yeah. Yeah, I mean, it's been a long debate, right, about how do you make sure that autonomous vehicles are safer than humans, Yeah. and it's a difficult debate to have, but I think that we can all agree that humans are, I mean, as I forget, I think you were mentioning how many accidents are being, generated by humans. More than 90% in Europe is down to human error. 90%. More than 90%. Wow. Yeah, and if they are all like my mother, it would be 100. Yeah. Yeah. Well, so I think that I actually have had the experience of driving the Cruise robo-taxi in San Francisco. I have an app on my phone and I can go... No driver? No driver. No one on the front seat? No one on the front seat. Wow. And you can hail, the Cruise vehicle and you can get in, and I personally feel safer in the Cruise vehicle than with my Uber driver. Could you sleep with no driver in front? Could you sleep in the car? In that vehicle. But would you? Would you? Yeah. Yeah. I mean, it's pretty. It drives very conservative, and it is, and I think that we will develop these vehicles in that way. Now, there is still a debate to be made where how long it will take us to get to
That's that point. the number of miles that people are supposed to drive without accidents, because we haven't had those vehicles yet. And that is the hard part about bringing fully autonomous vehicles to market, is that how are you going? You have to test and demonstrate before you can prove that it's safer. It's kind of a chicken and egg problem that we're dealing with, and the only other way is through simulations. And that you're doing. Yeah, that you can do it. So I personally, but I'm biased, I think we can drive safer with an autonomous vehicle than with humans. Okay, let's wait for that future. Yeah. I'll go back to my presentation as well with the autonomous vehicle system. That's its only job. That particular system is to no distractions. 360 degrees. Like I said, so even as a support system, the driver can be doing but the autonomous vehicle will actually know what's happening around it. And with that support for the infrastructure as well, it will also know what's around the corner as well. So it's ready for it. That's incredible. So, yeah. Okay, totally agree. So let's wait for that to happen. I can't wait because I love sleeping in my car, even in the driver's seat. That's right. One of that 90%. Yeah, I knew. So question for Paul. Paul Johnson. There is no doubt, and it's even desirable, that the automotive fleet in Europe becomes increasingly electrified. However, Europe is not the world. Will Nissan end combustion engines in emerging markets as well? What will happen to the mobility rights of millions of people on those markets? Yeah, so really good question. And I think it's true. I mean, different markets are emerging at a different pace, for sure. So as I said, we're planning vehicles for not only Europe, but for Africa, Middle East, Oceania, and India. And you can certainly see different paces in different markets. So even within Europe, I would say, even within Europe, your key markets. I mean, Portugal is a great example. I mean, we can see great things happening with electrification. Yeah, we want it all. And similar with the other G5, G8 markets, a lot of Nordic markets, you can see an amazing pace of electrification. But we have other markets in. I don't know, Eastern European markets, for example, are going a bit slower. If I look at Middle East, we have some big SUVs, really important SUVs. They have an abundance of oil. They want to be seen as electrified world leaders. So massive investment. They really want to lose the tag of being an oil-rich nation. They have a lot of sun, so they can use it too. Yeah. So it's definitely there's going to be a different pace, and I think that's what we have to take into account. So some of the figures I showed you, I explained that by 2026, 98% of sales will be electrified in Europe. That pace of electrification changes. So if you look at maybe, I don't know, if you look at Saudi Arabia, that might be 30% by 2030. If you look at UAE, if you look at Dubai, it also depends on the markets, on the acceptance they have for change. Yep. And if you look at China, US, Japan, it's similar. If you look at China, I think China 2030, if you look at China, US, I think it's going to be around 40%, Japan 58%. So yes, there will have to be some ICE offer there. But for Europe, for sure, and this is what I'm saying, we're a global hub, we're leading the way. Okay, thank you, Paul. Question for Robert, maybe for both of you, for Thomas also. Why wasn't ProPilot 2 launched in Europe? Other car brands have autonomous driving on their cars in Europe. Why not Nissan just yet? It's basically a waiting game at the moment for ProPilot 2. There is some activity. Obviously it's launched in the US and Japan. There is some regulation and some legislation that still needs to be ironed out before Nissan is willing to sort of like demonstrate Area 2. But I know Ford have just launched a Blue Cruise in the UK with a subscription, and that's only actually ProPilot, the equivalent of ProPilot, which is still ProPilot without hands on the wheel, effectively. So it's just adaptive cruise control, not overtaking, lane changing kind of thing. But
So I think Nissan is going to be watching and just seeing how the market accepts this and who actually signs up, because there's a subscription to that as well, and just see how it's going. But it really is just a waiting game and waiting for Nissan, waiting for Japan to make that final decision. Okay. I can add to, of course. You can all talk. I can add to that too. My office has been involved in getting ProPilot 2.0 into the US, both from a software development point of view and a testing point of view. And what I can tell you is that it is an incredible effort to try to get the system to work safely in an environment. And Japan is different than the US, and the US is different than the UK. And the UK, the problem with Europe is like every country is a different, has some different styles, different culture. UK drives on the left side, and so we had to test 280,000 miles of highway to make sure that the car operated correctly. And that is an enormous effort that it takes. And so to do that all over the world, I think it's just a massive undertaking to do it. And I think that's one of the reasons why, in Europe it's not there yet. Yeah. And of course, different markets require different capabilities. And so yeah, I myself was blown away about the amount of effort it is to try to make sure that the system works everywhere. And it is true, that, okay, if you said, for example, yes, we'll give it to Portugal, but it's very easy for you to then drive the vehicle across the border into Spain and then expect the vehicle to and then what do happens, that. Yes, exactly. So it's harder than working in NASA, right? Because ProPilot 2.0 has a high-definition map that it needs in the vehicle, and those high-definition maps need to be validated, they need to be shown to work everywhere. And it's I can imagine how hard it must be to do this in Europe. It's going to take all countries. It's going to take quite a while to have that ready. And as well as verified, it needs to be maintained and updated as well. That's the other problem. And again, we come back to that also adds cost into it as well. And this is, I didn't talk about this today, but we are working on technology that we don't need that anymore. That we can actually create these maps ourselves and provide it, and because it's just it's too difficult to imagine if you change your software and now you have to test 280,000 miles again all over again. It's too much. Start from zero. But I think ultimately, once we get to a point of maturity, those mapping and that mapping will be shared amongst everybody as well, and then you'll be able to get live updates to that mapping. Every car's doing it, or most cars are doing it. Because you need to have all the brands working together, right? Definitely. Exactly. Yes. And then you share it, and then you're not having to spend money mapping because your users are actually doing that mapping for you. And you're sharing that, and you get much more accurate data on things like potholes in the road, any changes to road layouts, roadworks. Like the app the Waze is doing, right? For traffic. Yep. But on a much more accurate of course. Data level. I hope so. There's a question for someone who's not on stage, but he's going to answer it anyway. Can you pass the microphone to José Botas? And the question is, how are you looking to compete with the discounting of your peers? What can I say? It's not easy. We are checking our computers and trying to be our strategy in line with the market. So based on that, we will try to do our best to keep our strategy. There's probably someone who is interested in buying a car and is trying to check and try to if we can get a discount, cross-selling, or something like that. Yeah. Another question for Martin here. I love the teleoperation feature. In case I drink a couple of beers too much, can that function make like my 10-year-old son drive me home without my wife knowing? It's a serious question. I would say no. It has to be someone professional doing it, right? No, I mean this. Somebody with a license. We've developed this technology with the idea in mind that when there are many, fully autonomous vehicles, right, and steering wheels are maybe out of the vehicle, and whether that is a robo-taxi service or whether it's,
you know, how so in robotaxis and delivery services, you can imagine this works, right? I still think we have to think about how this would work for consumer vehicles, right? Because it's a serious investment to provide a system like that. So somebody has to, you know, both implement it, be the operator of an environment. And you have to have 24-hour operators standing by. Right? And so this is the real, the trick is like, is it going to be one operator per vehicle, or can we do one operator per 100 vehicles or 1,000 vehicles? And this gets maybe back to the earlier question about, you know, are we expecting these vehicles never to get into a problem? And I can already tell you that I don't believe that that's going to be this. Of course, there's always going to be. I do feel that we need to figure out, when we have consumer vehicles driving completely autonomous, how to handle this, right? You know, how to handle the cases where the vehicle cannot drive itself, and then one needs to call something. But I don't think we're going to provide a servers for Friday night. Maybe it's a good business model. I don't know. Maybe. I'm giving you an idea, free idea. But I would like to thank you all. We don't have more time, but all the questions will be answered in the platform via email, so don't worry, you'll get your answers. E agora convidava-vos todos para um pequeno coffee break e voltamos já a seguir com o segundo painel. Até já e obrigado a todos.
Ora então, muito bem-vindos de volta para esta segunda parte, já com as baterias recarregadas. Espero que tenham tido tempo para fazer tudo o que, que gostavam de ter feito durante este intervalo, um xixizinho, um mergulho nas Caraíbas, nós estamos a falar para muita gente que está a ver isto pela internet, e eu sonho sempre que há pessoas a verem isto nos sítios mais inesperados. Por exemplo, pode estar alguém realmente num veleiro, nas Caraíbas, a ver isto a esta hora, enquanto as lagostas estão a cozer. Hi there, have a nice lunch. Nós não sei se vamos ter lagosta ou não, mas já vamos também saber daqui a pouco. Enquanto a lagosta não está pronta, vamos então, sem mais demoras, avançar para o segundo painel, onde vamos falar de energia, armazenamento, infraestruturas e conectividade. Fazem parte deste painel 3 pessoas. É o James Mills, consultor principal da Mineral Benchmark, o Sérgio Almeida, CEO da Global Charging, e o Ricardo Leite, diretor de projetos especiais da Galp. Vamos começar pelo James Mills. Um aplauso para ele. James Mills! Hi, good afternoon. My name's James Mills. I'm a principal consultant at Benchmark Mineral Consulting. Quite an unusual topic for the agenda today here at Nissan. We're going to be talking about the rest of the value chain, all of the upstream, involving critical minerals and their availability and the risks to developing the sustainable transition to e-mobility. So a quick introduction to Benchmark Minerals. We're a global, independent, leading price reporting agency. We're collecting primary market data on a daily basis. We report this to the market. The market is able to apply this data in contracts throughout the whole of the rest of the value chain. We are gathering forecast data within the consulting department. We are supporting across the whole of the value chain in terms of the integration and expansion of capacity from the mine site level all the way through down to battery production itself. The presentation itself today will be broken up into 3 parts. So firstly, we're going to look at the demand side. So where is Nissan involved within that extra capacity that is looking to be built globally? Secondly, we'll look at some of the gaps across the value chain, some of the risks that are associated with this demand. And then finally, we'll look at where the supply is expected to come from and fill that particular gap for the European market and for the rest of the global market. So firstly, let's look at the global battery value chain. What we're presenting on the screen right now is effectively the cumulative battery demand. So this is at the battery cell level, the materials that are ultimately incorporated within the electric vehicles. And this year, we've entered what we're calling the terawatt era. So cumulative installed battery capacity globally is likely to top 1 terawatt hour across the globe. And we see from the data that it's got very, very significant momentum through to the end of the decade and up to 2040, where we're forecasting 8 terawatt hours in our base case scenario. We see on the chart as well, there's significant upside in terms of that base case data set that we have. And this is really driven by the policy in different global jurisdictions. So for example, in the US market, the policy-driven scenario looks at the objectives around 50% EV penetration by 2030 and 100% by 2035. So that is a high case against the base case that we're foreseeing. When we look at the composition of battery demand and where this material is likely to be consumed by the industry, we can see that transportation and e-mobility is the largest proportion of this demand itself. And it's likely to grow to more than 90% into the coming decade. And so ultimately, we need to study the transition of the transport sector to understand what is going to be impacting battery technology and ultimately critical mineral demand. So firstly, let's look at the technology roadmap for the European battery space. We can see from left to right, we're looking at near-term objectives and long-term objectives for different segments within the automotive industry. Ultimately, we're looking at solid-state batteries. This has been announced by Nissan as one of their primary objectives. And that is a long-term significant improvement in terms of the performance of the materials themselves, which will ultimately boost its integration within different segments of the mobility market. But that's not the only section of the market. There's not one product offering within the portfolio of materials that are being developed or batteries that are being developed by these automotive companies. We see a spectrum of products, a diversification in terms of premium segment, which is looking at maximizing the performance of the materials, and then the cost-optimized segment, which is looking at optimizing the bill of materials to make these products more affordable and more competitive to the existing ICE vehicles that we see on the market right now.
And of course, this has a complex interplay in terms of how the battery demand is likely to evolve per segment, and what is the overall impact in terms of the requirement for different critical minerals. And we can see this complexity in the two charts that we have on the screen right now. On the left-hand side, we're looking at the cathode, and on the right-hand side, we're looking on the anode. And effectively, what we're doing is we're looking at how the relationship between different technologies are applied across these different markets and how they're evolving over time. And really, the key takeaway here is that there's rapid evolution. We see from the start of the time series on the left-hand side to the right-hand side, very, very significant changes in the overall composition of the technologies that are available to the market. And ultimately, this will have a very, very significant impact in terms of that critical mineral requirement. And so it's necessary for automotive companies like Nissan to understand their own objectives within the space, but then also understand the objectives of their competitors within the market, which will impact the availability of some of the critical minerals and whether there will be likely supply shortages for one technology type versus another. And we've seen this really, really prevalently in terms of the dynamic aspects of the market in terms of the technology type called LFP, so lithium iron phosphate. As the patent protections rolled off in China in April of last year, we saw very, very significant evolution in terms of the application of this technology. And what we're doing on the screen right now is we're presenting the market share forecast for LFP. So we can see in the space of 1 year, where we're projecting from Q1 2021 to Q4 2022, sorry, that's 2 years, a very, very significant 150% increase in terms of the expected demand for this particular material type. The motivations behind this are cost optimization. You remove the need for cobalt and nickel within the supply chain, two critical minerals that are very, very exposed to concentration of risk, etc. And so, again, it is necessary for the automotive companies to understand their position and their objectives within the technology space, and how their position and their competition is likely to drive the dynamics within these different material markets. And finally, to close this section, we can see the very, very significant role in evolving some of the requirements in some of these very, very immature and nascent battery material markets. So what we're doing right now on the screen, we're presenting the lithium chemical demand, and we can see on the left-hand side the split in demand that is drawn from the battery industry itself, which is the yellow column, and the gray, the light gray, which is the non-battery demand. Currently, non-battery demand represents about 20% of the market. But if we step back 5 years, or to 2015, that other segment was 60%. That was the driver of the dynamics within the market. And now all of a sudden, that industry has turned on its head, and the battery market is driving ultimately the supply and demand requirements for that particular material type. When we fast forward to the end of the decade and into the next, again, we can see incredible growth for this very, very immature market, and 16 times growth all the way through into the end of the decade. And so this is placing very, very strict requirements on the availability of the critical minerals in order to sustain the objectives within the battery space. And we can see the risks in this next section. So these two charts, what we're offering is the battery cell relationship. So this is the domestic demand, the domestic supply, and the overall balance and that relationship between supply and demand for these two critical Western markets. So on the left-hand side, we can see the US market, and on the right-hand side, we can see the European market. Last year, we saw the introduction of the Inflation Reduction Act. And as part of that act itself, there was very, very significant stimulation and encouragement of that downstream capacity development as part of tax incentives that were broadly available for manufacturing and for security and procurement throughout the rest of the value chain. And so ultimately, we've seen a very, very significant success of that as an external support to the development of that regional production. We've seen that red line, that critical balance line, go from a net deficit by the end of the decade to a net positive by the end of the decade. The conclusion of that is that now the US is less reliant on foreign markets, and so therefore they have a defense against the activity of foreign counterparts, mainly the Chinese. On the right-hand side, I'll step away a little bit, we can see a very, very different story in the European market. So ultimately, by the end of the decade, we're looking at a net deficit, and it's not a small deficit, it's almost 50%.
which means that 50% of the batteries that need to be consumed in the European market for producing automotives, for producing stationary storage, and portable electronics will need to be secured from foreign counterparts. The only global jurisdiction that has a net positive balance is China. They have around 1 terawatt-hour of excess capacity by 2030, which means that the only procurement objectives or options for the European market is China, which in itself has very, very distinct risks associated with the way that they interact with the rest of the global value chain. Again, we can present the distinct success of the Inflation Reduction Act. Effectively, what we're doing is we're looking at that relationship between projected battery capacity across the decade within the US market. So the blue line at the bottom represents the forecast for demand that we have for supply in Q1 of 2022. So that was just prior to the Inflation Reduction Act being introduced. Following the announcement, we've seen a 100% increase in terms of that capacity, which is allocated and established within that particular market. We've seen more than $52 billion allocated to solving the downstream problem. That's battery capacity, that's EV manufacturing, that's strategic partnerships at the very downstream level of the value chain. And what happens in Europe? That's yet to be determined. Stepping down the rest of the value chain, so we're moving upstream towards the lithium chemical requirement. So this is the chemicals, the lithium hydroxide, the carbonate that is consumed in manufacturing the cathode materials themselves. Again, as a direct consequence of the Inflation Reduction Act and its relative success, we can see in the US market on the left-hand side a net positive balance. The result of this is because of procurement pressures on the downstream, the automotive companies that are now very, very proactively looking through the rest of the value chain to secure their critical minerals. We've seen GM and Ford and a number of other automotive companies in the US allocate very, very significant volumes into mining projects themselves to secure those critical minerals. Again, when we look at the European story on the right-hand side, it tells a very, very different story again. Domestically, we are tracking 24 different projects across the European space that are looking at establishing lithium chemical production in the region. We're also tracking recycling. So there is a component of recycling that is incorporated into the supply model that we have. And if we look at some of the objectives from the European Critical Raw Materials Act that was introduced last month, the objective of the act itself is 10% extraction by 2030, 40% of processed materials, so the lithium chemicals themselves, and 15% by recycling. All of those objectives are not met with our current forecasts of the expected production within the European market. So fortunately, where the Critical Minerals Act is non-binding, that's fine because there's no consequence for non-compliance to that particular act. When we look and focus on the recycling itself, we're forecasting around 22,000 tons of production across the entire European space. That's 3% of supply, and the objective is 15%. So right now, the current production expectations for the region is 20% short, or is running at 20% of the objectives of the European market. So that highlights some of the risks associated with production of battery cells within the European market itself. And we also have a case study in North America of the success of encouragement and external support of establishing the rest of the battery value chain within localized regions. To highlight the results of a study and to demonstrate, quite shockingly, the results of supply chain shortages and the impact that it will likely have on penetration rates of electric vehicle within certain jurisdictions. So this is the result of a study that we've just undertaken in the US market. We can see the base case, which was that 8 terawatt-hour production on the first slide. That will result in 60% penetration of electric vehicles in the US market. The objectives of the region itself, the policy-driven, we're looking at 100% by 2035. But when we integrate the rest of the value chain and we try and model and understand bottlenecks within the supply chain itself, and what is the limiting factor of the true scale of the market, not a paper objective, we can see that the restriction of raw materials will limit the EV penetration rate to 15%, despite paper objectives of 100%.
And that is a direct consequence of the inelastic nature of supply and the time that it takes to bring new supply on the market to meet the growing demand. We've got exponential demand and linear growth of supply. And then finally, to highlight some of the risks associated with the gaps within the European market. So we say, right, you've got 45% lithium shortage, you've got 50% battery shortage. Where are these materials going to originate from? And they're going to be sourced from China. When we look at the nature, the level of ingrained production throughout the whole of the value chain, China is the common denominator. So when we look at the raw material, that's the mine site production itself, very, very well globally diversified. As we step and we add value through the rest of the value chain, the level of involvement of Chinese counterparts increases. So on average, we can see within the chemical or refining production, we're looking 100% of production of graphite, 75% of production of cobalt, 60% of production of lithium. And that is what the European market will be reliant on to get access to these critical minerals in order to sustain the growth for the European market. And so finally, to wrap up the presentation, we'll look at solving that supply shortage. So what can we do as industry participants to solve that supply shortage? Now, one of the key data points that we have is looking at what is required in terms of that cumulative supply to fill that global gap that we have. And we've modeled 336 new mining projects that need to be established by 2035 in order to fill that global gap. That's an astonishing data set. Right now, we're tracking around 750 projects that are in the market right now. So we're looking at almost 50% additional capacity to come online from a lot of these different globally diversified mining projects. But it's absolutely not the case that we can just turn the tap on and get access to these new raw materials. There's a big disparity in terms of the lead times that it takes to bring on capacity across the whole of the value chain. So if we look on average, we've got cell and manufacturing and active components. That's the battery itself, the cathode and the anode active materials, so the midstream and the downstream. In China, it takes 24 months to bring new capacity online. In Europe, somewhere closer to 2 to 4 years because of permitting, et cetera, a lot of challenges to overcome in terms of producing the material at the right specification. To bring on a mining and a refining asset takes anywhere between 5 to 15 years. The risk associated with developing a lot of this mining additional production is a consequence of the time that it takes to explore for these materials, to develop the right technical and geological confidence that the resource itself can be developed and can be developed in an economic manner. And so when we look at sort of projecting the timelines for developing these assets and coordinating the supply to come online, we can see almost a 6-year lag period associated with the standard and average production development roadmap. That's not necessarily the case when we're looking at some of the timelines to bring on European capacity. We could be looking at 5 to 15 years. And so that gap that we're projecting in the European market is only likely to become more exaggerated over time. And so specifically, what could the European market do? We recognize on the slide before with the Chinese involvement within the rest of the value chain. The resources themselves, the geological mining assets themselves are very, very globally diverse. They're then concentrated at that value-add production in China. So there's an opportunity to diversify and establish localized value chains within the European market and within the North American market. And it's necessary to create bridges to where the critical minerals are associated. So we see a lot of production in Africa, a lot of production in South America, a lot of production in Southeast Asia and Australia. And it's necessary to build these relationships in order to secure these materials. We've seen China very, very proactively involving themselves in all of these key jurisdictions, allocating capital, forming strategic partnerships, securing those critical volumes that are necessary for the Chinese market, while limiting the scale of the Western markets, the US and Europe. And so finally, to summarize some of the activity, the roles and responsibilities of Western automotive companies like Nissan within the value chain. Automotive companies are becoming more ingrained with the value chain. They're becoming closer associated with battery producers, and they're becoming battery producers themselves.
So we can see in the US market, the relationship between battery producers and automotive companies is around 77%. That is an established capacity and an involvement and a backwards integration through the value chain. In Europe, it's less, it's 45%. And so European producers are leaving the responsibility of battery manufacturing and the rest of the value chain, the supply chain security, to their partners, which doesn't mitigate the supply risk. And so in order to mitigate the supply risk, a range of different products or behaviors are impacting the automotive world. So firstly, active market data. If you have an understanding about how your competitor's technology roadmap is expected to evolve, you can understand their requirement for critical minerals, and you can plan and create strategic procurement strategies in order to secure those critical minerals first. Financial instruments. These markets are very, very junior, they're very immature, they're very volatile. We've seen the price of lithium in the last 2 years go up 700%, 800%, 900%. There is a potential to hedge some of the price volatility, but it's insufficient. I mean, if you have no access to the physical materials that you need to produce, you're building an empty facility. You've got no feedstock to sustain that utilization. We're talking about technology diversification, so we've seen that disparity, that spread of a portfolio of different battery products that is able to spread the risk across different critical material markets. LFP no longer involves cobalt, it no longer involves nickel. And so you're able to diversify the risk across these different critical material markets. Backwards integration, so this is the active involvement of the downstream with the upstream. We've seen this very, very significantly in the US market, a lot of capital being allocated in the hundreds of millions to solving the supply chain shortages. In Europe, we've seen some activity, but it's not as significant in terms of the volumes and the capital that's being allocated. So arguably, the behavior of European automotive companies needs to increase over time. Deglobalization, so the establishment of localized value chains and de-risking the way that these materials are being produced and incorporated within the batteries and the automotive products. And then finally, recycling and closed loop. So this is a component of the European Critical Raw Materials Act, but as we've seen from the projections, 3% is insignificant. It's inappropriate. And so it's necessary to allocate capital and establish production of these different facilities in order to close the loop and meet these targets and objectives in terms of security of these critical minerals. So an automotive company that is undertaking all of this activity and becoming more significant and more available through the whole of the value chain, they'll be able to best de-risk the supply chain shortages associated with the value chain. A quick summary of who we are, but I think at this point I'll finish my presentation. So thank you for your time. Thank you. Feedback. Thank you, James, and thank you for telling us that we are doomed. Já a pensar nisto, a Nissan preparou uma atividade para depois do almoço. Temos todos pás e picaretas à disposição e vamos procurar lítio em Monsanto. Espero que se divirtam. Bom, vamos à segunda apresentação. Começamos agora as apresentações em português. Chamo ao palco o diretor de projetos especiais da Galp, a empresa que me fornece energia lá em casa, Ricardo Leite. É a primeira pessoa a entrar por aquele lado do palco, só para contrariar. Tudo bem? Olá. Força. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite da Nissan para estar cá hoje presente. De facto, a Galp é um parceiro da Nissan já de longa data e, portanto, é muito agradados por estar cá e por fazer parte deste vosso fórum. Partilhar convosco um bocadinho daquilo que nós hoje passámos e assistimos aqui a apresentações fabulosas sobre o mercado automóvel. Algumas das notas que eu tiro é que o futuro é elétrico e, portanto, o carro elétrico é efetivamente o futuro. Eu diria que já é o presente, mas claramente é a aposta das marcas e é onde vai estar o nosso futuro e, portanto, para completar o círculo de sustentabilidade que o Secretário de Estado da Mobilidade falava hoje, quer ao nível da eficiência, quer da sustentabilidade, é preciso que a energia elétrica que é consumida pelos carros elétricos seja ela também de origem renovável. E, portanto, vou partilhar um bocadinho convosco aquilo que é o roadmap de descarbonização que a Galp está a desenvolver, bem como de que forma é que a Galp está a olhar para este futuro, nomeadamente em parcerias que está a desenvolver com a Nissan em particular, e, portanto, partilhar um bocadinho convosco
a forma como nós estamos a olhar para o futuro da energia. Ok. Como é que vai ser o futuro e de onde é que a eletricidade que nós vamos consumir, quer em nossas casas, quer nas nossas empresas, quer na mobilidade elétrica, vem? É uma resposta que eu não vos sei dar. E por isso recorri ao roteiro para a neutralidade carbónica, que é um documento da APA, que indica claramente que o futuro da produção da eletricidade vai ter uma componente cada vez maior e cada vez crescente ao nível daquilo que é o fotovoltaico. Se vocês olharem aqui para estas barras, a barra totalmente amarela representa aquilo que é a produção de eletricidade dos parques fotovoltaicos de grande escala e aparece aqui assim um amarelo tracejado, que é tudo aquilo que tem a ver com a produção descentralizada de energia. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma extremamente interessante, porque a possibilidade de participar naquilo que é a transição energética deixa de estar totalmente dependente das grandes energias, mas nós, como indivíduos, passamos a fazer parte desta transformação, passamos a fazer parte desta mudança de paradigma. E, portanto, nós, através da produção descentralizada de energia, que não é mais do que pôr painéis fotovoltaicos nas nossas casas, nas nossas empresas, podemos fazer parte desta transição energética, tirando daqui, contribuindo naturalmente para a sustentabilidade, para a descarbonização, mas também tornando-nos mais eficientes e podendo produzir a eletricidade a um custo mais baixo. Mas já vou falar um bocadinho mais deste modelo. Gostava de começar por vos dar aqui assim uma ideia de como é que a Galp está a olhar para a descarbonização e o que é que estamos a fazer. Dizer-vos que estamos totalmente comprometidos com o objetivo de chegarmos a 2050 carbon neutral, e isto para uma empresa como uma Galp, devem imaginar, é um enorme desafio. E, portanto, é um desafio que nós encaramos com muita ambição e estamos a olhar para ele de uma forma muito séria e estamos muitíssimo comprometidos com este objetivo. O nosso objetivo é chegarmos já a 2030 com uma redução da intensidade carbónica em 35%. E para isso, a maior parte dos investimentos que a Galp está a fazer neste momento é efetivamente em descarbonização, em energias renováveis, em projetos de inovação e, portanto, queremos chegar mais depressa e mais rapidamente ao futuro e queremos fazer parte deste futuro. E, portanto, se eu partilhar convosco aquilo que é o roadmap, pelo menos o roadmap mais visível da Galp ao nível da descarbonização, nós em 2019 lançámos a área da Galp Renováveis, que no fundo são os grandes parques fotovoltaicos. Naquele primeiro slide são aquelas barras a amarelo, os grandes parques fotovoltaicos, e em 2020, portanto, lançámos em 2019 os novos negócios, começámos a olhar de uma forma muito séria e muito eficiente para aquilo que é a mobilidade elétrica, nomeadamente pela aquisição de uma empresa inovadora no sentido de gestão de sistemas de mobilidade elétrica. Em 2020 lançámos a Galp Solar. A Galp Solar é uma empresa do grupo que foi lançada com o intuito de dar resposta à produção descentralizada de energia e, portanto, ter soluções para os nossos clientes que querem fazer parte desta transição energética e que nos querem ajudar nesta transição energética a poder também colaborar e desenvolver. Começámos a trabalhar muito seriamente naquilo que é o desenvolvimento de soluções de hidrogénio verde e, portanto, o hidrogénio verde fará parte, efetivamente, do futuro, do mix energético do futuro, mas é também um dos produtos mais importantes na nossa cadeia de valor, uma vez que nós temos necessidade de utilização de hidrogênio nas nossas refinarias. Lançámos uma série de projetos ao nível da inovação. Efetivamente, a inovação vai fazer acelerar este futuro e vai nos permitir chegar a estes objetivos de uma forma mais eficiente e mais rápida no futuro. E, portanto, estamos a olhar para a inovação, nomeadamente para tudo o que é inovação que tem a ver com o setor da energia de uma forma muito intensa e, portanto, temos estado a desenvolver estes projetos e temos estado a apoiar bastante estes projetos. Relativamente à área da Galp Renovável, entramos também em operação, nós neste momento temos uma operação, já vou falar sobre isso na Ibéria, mas começámos a olhar também para outros mercados, nomeadamente para o mercado brasileiro, onde nós também temos uma presença muito grande. Em 2022 começámos a olhar e começámos a estudar a possibilidade de fazer a primeira fábrica de lítio em Portugal, numa joint venture entre a Galp e a Northvolt. E efetivamente temos aqui como objetivos para 2025, objetivos para 2030,
de termos mais de 12 gigawatt de potência instalada em renováveis. Temos o objetivo de continuar a ser a maior rede de pontos de carregamento elétrico em Portugal e com uma presença muito grande também em Espanha, para podermos chegar a 2050 efetivamente numa ótica de carbon neutral e, portanto, temos 0 emissões de carbono. Como eu vos dizia, a primeira aposta que foi feita foi efetivamente na Galp Renováveis, nos grandes parques fotovoltaicos. Nós, à data de hoje, já temos 1.4 gigawatts, portanto 1.400 megawatts de potência instalada que está em operação. Contamos chegar ao final de 2023 já com 1.600 e temos um objetivo de chegar a 2025 com 4 gigas e a 2030 com 12. E, portanto, isto é uma ambição enorme. Estamos a falar de tecnologias e estamos a falar de formas de produção de eletricidade totalmente carbon neutral e, portanto, é uma ambição enorme, mas que estamos a olhar para ela e estamos a lutar muito para que seja possível lá chegar. Para isso, dizer-vos que a maior parte dos nossos investimentos neste momento está efetivamente a ser feito neste tipo de projetos, em projetos de produção de energia por via das renováveis. Relativamente à produção descentralizada, nós em 2020 criámos uma empresa que se chama Galp Solar, à data de hoje. Foi uma empresa que foi criada fora da Galp como empresa, portanto foi uma empresa que foi criada de forma independente. Para quê? Para termos a agilidade e a possibilidade de poder criar uma empresa do zero e para chegarmos ao mercado muito rapidamente. Dizer-vos que a empresa foi criada em 2020 e à data de hoje nós já temos cerca de 15 mil instalações feitas de fotovoltaico em clientes nossos, sejam eles domésticos, sejam empresas. Portanto, é um crescimento enorme e que casa completamente com aquilo que eu vos dizia, que é o nosso compromisso para com a descarbonização e para com esta transição energética. A Galp Solar é uma empresa que tem um cariz tecnológico muito grande. Nós queremos chegar de forma muito eficiente e muito clara ao maior número de clientes e percebemos que a forma de o fazer é simplificar ao máximo processos, simplificar ao máximo a comunicação e, portanto, qualquer de nós hoje, se for ao site da Galp Solar, em cerca de 25 segundos, e o tempo está cronometrado, consegue fazer uma simulação para uma instalação solar para a sua casa e consegue ter várias opções de pagamento, quer pagamento a pronto em prestações, no fundo, perceber de que forma é que consegue implementar um sistema fotovoltaico em sua casa e, portanto, fazer parte desta transição energética que eu tenho estado a falar. São sistemas que naturalmente têm tudo aquilo que é normal no mercado, monitorização de energia, portanto eu consigo estar a ver exatamente quanto é que eu estou a produzir, consigo ver quanto é que eu estou a poupar e, portanto, acima de tudo acabam por ser investimentos extremamente interessantes porque são sistemas que duram 25 anos e que nos permitem ter um preço de eletricidade, se nós pensarmos no investimento que estamos a fazer e diluirmos ao longo de 25 anos, de facto, a eletricidade fica a um preço muito mais baixo do que aquele que nós temos eletricidade em nossa casa. E por isso mesmo torna-se um investimento extremamente interessante e com uma rentabilidade muito mais alta do que aquela que é pôr o dinheiro no banco e tirar partido do dinheiro no banco. Enfim, como eu vos dizia, simplificação, agilidade, foram estes os princípios básicos da Galp Solar. O que nós oferecemos aos nossos clientes é uma solução chave na mão e, portanto, desde a parte do dimensionamento, da otimização do tamanho da instalação, para efeitos de autoconsumo, à própria instalação, os equipamentos que nós escolhemos, enfim, procuramos dar a melhor resposta aos nossos clientes. E, portanto, tendo em conta isto que nós temos à data de hoje e o posicionamento que temos no mercado, aqui há coisa de um mês ou dois, fomos desafiados pela Nissan para olhar para aquilo que é a Galp, para aquilo que é a Nissan e perceber de que forma é que nós podíamos unir esforços no sentido de conseguir olhar para este caminho da descarbonização de uma forma conjunta. E, portanto, o desafio foi lançado e aquilo que nos pareceu fazer sentido foi, sabendo nós que quem vai comprar um carro elétrico é alguém que, para além de querer poupar, tem também uma responsabilidade social e tem uma responsabilidade ecológica grande, é alguém que está interessado também em continuar a poupar dinheiro
tendo eletricidade mais baixa, é alguém que está interessado em conseguir ter uma proposta de valor que se ajuste às necessidades deles. E, portanto, o que é que nós decidimos fazer? Decidimos criar uma parceria onde a Galp e a Nissan oferecem aos clientes da Nissan uma solução de produção de energia em suas casas, com condições mais vantajosas para os clientes da Nissan, obviamente. E, portanto, este foi o desafio que nos foi lançado. Estamos a responder a este desafio. Já vos vou pôr um bocadinho a par de como é que o projeto está a ser desenvolvido e está a correr, mas dizer-vos que hoje, numa das apresentações, já não sei quem é que fez a apresentação, que estava a falar do Vehicle to Grid. E estava a olhar para o Vehicle to Grid e estava a olhar para... E estava a falar também do tema das redes de eletricidade e como é que o carregamento dos carros elétricos pode conviver com uma rede elétrica que não está dimensionada para o carregamento de tantos carros. E eu estava a olhar para isto e estava a pensar, efetivamente, o autoconsumo e o facto de nós estarmos a produzir eletricidade em nossa casa é, por si só, uma forma de nos tornarmos mais eficientes e não estarmos dependentes da rede elétrica para podermos carregar os nossos veículos elétricos. Efetivamente, é algo que podemos fazer em nossas casas, podemos produzir essa eletricidade, podemos aumentar a nossa autonomia da rede elétrica e não só produzir eletricidade para as nossas casas, mas também para os nossos veículos elétricos. Então estava-vos a dizer em que é que esta parceria consiste. Esta parceria consiste, no fundo, em termos uma proposta de valor para os clientes da Nissan, que quando vão aos concessionários poderem simular, com o apoio dos vários colaboradores da Nissan, a proposta que melhor se ajusta às suas necessidades. Com painéis fotovoltaicos, com ou sem baterias e, portanto, poder olhar para estas soluções da forma mais eficiente e tentar perceber como é que pode tirar melhor resultado e melhor partido do facto de ter um carro elétrico. E esta forma é aumentar a autonomia e a eficiência das suas casas e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de carregar os carros elétricos a partir de energia renovável, 100% renovável. Portanto, como eu vos dizia, a Galp Solar, quando foi criada com um cariz muito tecnológico e essencialmente baseada em ferramentas que permitissem simplificar ao máximo aquilo que é o dimensionamento e as propostas aos clientes. E por essa razão temos ferramentas que estão neste momento em fase final de desenvolvimento exatamente para poderem ser utilizadas pelos concessionários da Nissan para poderem de uma forma muito, muito simples mostrar aos seus clientes qual é que é a poupança, ajustar a proposta, contemplar o consumo extra que vão ter por terem um veículo elétrico, perceber a que horas é que carregam e como é que conseguem otimizar as suas instalações e, se for caso disso, propor também uma bateria para aumentar ainda mais a autonomia energética das suas casas. E não estou a conseguir passar? Estou. Portanto, como eu vos dizia, até contamos ter esta proposta implementada e conseguir chegar ao mercado no final do mês de maio. E para isso, como eu vos dizia, estamos a desenvolver a ferramenta. Já existe um promo code que permite aos clientes da Nissan terem condições mais vantajosas e vai ser, no final do mês, dada a formação às várias pessoas que vão estar em frente aos clientes para que percebam efetivamente o que é o modelo do autoconsumo e que possam ajudar da forma mais eficiente os clientes da Nissan a ter a proposta mais competitiva para eles. E, portanto, no final do mês de maio, contamos estar live e contamos estar a fazer crescer a parceria que já existe com a Nissan. Lembrar-vos que, ao nível da mobilidade elétrica, temos uma parceria muito forte com a Nissan. Nós temos mais de 20 pontos de carregamento elétrico em que o investimento foi um investimento partilhado e isto permitiu-nos dar condições que são muito vantajosas aos clientes da Nissan, não só nestes pontos de carregamento, mas em toda a rede. Lembrar-vos que a Galp já tem atualmente mais de 2.000 pontos de carregamento na rede pública e, portanto, qualquer cliente da Nissan consegue chegar a um ponto de carregamento destes e consegue carregar com condições, como eu vos dizia, com condições muito vantajosas. Obviamente que, se for cliente da Galp, tal como o Pedro é, consegue ter condições ainda mais vantajosas, mas sendo clientes da Nissan, de certeza que são clientes informados e que tomaram a boa decisão de ter o fornecimento de eletricidade também pela Galp. E, portanto, era isto que eu vos trazia aqui hoje, para vos mostrar como
como de facto a transição energética está no foco e está no centro das preocupações, quer das grandes empresas, quer das pessoas, e portanto ter uma parceria com uma empresa como a Nissan tem sido algo que tem sido muito recompensador para a Galp, e portanto vamos continuar a trabalhar de forma a aumentar estas parcerias e de forma a continuarmos a trabalhar juntos. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, estava agora aqui a olhar para a minha aplicação Galp Solar. Isto até parece publicidade, não é? Mas ontem tive 46% de independência energética. Nada mal. Hoje acho que não chegamos a tanto, mas agora está a melhorar. Está a melhorar. Ora bem, vamos continuar então nas apresentações. Falta-nos uma. Chamo agora ao palco o CEO da Global Charging, é o Sérgio Almeida, para quem eu peço um aplauso. Não de volta. De volta, né? Olha o comando. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado por estar aqui, agradeço à Nissan também o convite. Vamos falar aqui um bocadinho de problemas reais que existem neste momento na mobilidade elétrica. Falou-se aqui muito do V2X, o Vehicle to Grid, portanto isto são tudo temas muito importantes que nós também estamos a estudar, mas achei por bem que era melhor focarmos agora nos problemas reais que nós todos já estamos a sentir neste momento. E esse problema é de facto haver soluções a mais e não haver integração entre estas soluções. Ou seja, a revolução que a mobilidade elétrica veio trazer também foi uma revolução ao nível também da alimentação dos nossos veículos. Isto significa que nós estávamos muito habituados, ou antigamente, que eu já digo que é antigamente, que já estou na mobilidade elétrica já há algum tempo, em que vamos a uma estação de serviço, tiramos a mangueira, pomos no nosso carro e vamos embora. E a alimentação dos nossos veículos era só feita deste modo, portanto não havia outro modo de o fazer. Esta revolução da mobilidade elétrica vai trazer um modo completamente diferente de nós colocarmos energia nos nossos veículos. Estamos sempre a falar de energia, neste caso numa energia mais sustentável e uma energia em que, como nós vimos pelas várias apresentações aqui, principalmente a anterior da Galp, uma energia que pode ser totalmente sustentável até com a produção de energias renováveis e com a descentralização da energia. Algo que era completamente impossível nós termos com os veículos ou com os veículos a combustão. Portanto, na verdade, o que os utilizadores de veículos elétricos querem é uma coisa simples. Eles estão habituados a colocar energia ou neste caso fuel, nos seus veículos e querem que esta experiência seja similar ou temos a oportunidade agora de pôr uma experiência muito superior ao que era anteriormente. E como? Fazendo com que haja diversos modos também de pagamento, maneiras simples de o fazer e, mais importante que tudo, como dito anteriormente,
é ser uma solução muito mais económica. Portanto, nós podemos até produzir a nossa própria energia. E, como é lógico, ser também uma solução transparente, que, em alguns casos aqui em Portugal, sei que ainda há muitas queixas sobre isso, mas vamos seguir em frente e havemos de lá chegar também. E o mais importante que tudo é a conveniência. Portanto, isto é completamente diferente como alimentamos os nossos veículos, o que significa que nós agora conseguimos alimentar os nossos veículos em casa, conseguimos alimentá-los no trabalho, conseguimos alimentar nas estradas, conseguimos alimentar nos destination chargings. Portanto, todo o modo de nós colocarmos energia nos nossos veículos mudou completamente. E por isso é que foram criadas diferentes soluções. Em casa temos uma solução muito simples, podemos pôr uma tomada elétrica, uma wallbox e vamos carregar o nosso veículo, mas depois isto não bate certo com aquilo que nós precisamos para controlar, por exemplo, os custos para, se tivermos, por exemplo, um carro da empresa, ou se quisermos ver quais são os custos. Quando não temos soluções inteligentes, é muito difícil conseguirmos integrar tudo para termos uma solução que nos permita também decidir com muito melhores dados. Também temos, obviamente, o en-route. Portanto, o en-route, obviamente, é nas estradas, principalmente em autoestradas, em que temos um carregamento lento, temos um carregamento rápido e temos o superfast, como agora anteriormente também disse da Galp, os carregadores rápidos que a Galp instalou em conjunto com a Nissan. E ainda temos o destination charging, ou seja, o carregamento que geralmente pode ser lento ou fast também. Que, por exemplo, pode estar em hotéis, pode estar no nosso trabalho também, tal como no work, o slow and fast tanto podem estar de um lado ou de outro. Em nossa casa é raro termos o carregamento rápido, mas na verdade é que no trabalho estão cada vez a aparecer mais soluções de hardware em que conseguimos ter carregamentos muito mais rápidos e mais eficientes e principalmente mais económicos. Isto provocou que a revolução nesta mobilidade elétrica significa que agora os fornecedores de energia para os nossos veículos já não é as estações de serviço, ou seja, são todos os players que estão neste mercado. E quais são todos os players deste mercado? São os Charge Point Operators, são as entidades e companhias, entidades podem ser entidades não governamentais, por exemplo, é o E-Mobility Service Providers, que nós cá em Portugal chamamos os SEMs. Portanto, nós cá em Portugal temos essa diferença entre SEMs e operadores, mas, na verdade, lá fora, principalmente, muitas das entidades que têm as redes de carregamento são os dois ao mesmo tempo. Em termos práticos e em termos de gestão, não é isso que acontece, como vamos ver mais à frente. E também, sem dúvida, quem fornece os veículos, ou seja, as marcas automóveis, como é o caso da Nissan, que é um player também no mercado e poderá ser um player ainda mais forte no mercado também, na parte de ter maiores serviços, como os serviços de carregamento dos veículos elétricos, exatamente como já tem com a parceria com a Galp. E, obviamente, nas properties, portanto, nos centros empresariais, por exemplo, nos condomínios, em que também temos que conseguir integrar isto tudo e que há muitas dificuldades, principalmente, agora estamos a observar, porque ninguém esperava que a mobilidade elétrica crescesse do modo como cresceu e da forma exponencial como foi, ninguém esperava que agora começassem a existir imensos problemas porque não há potência suficiente nestes sítios. O que é preciso soluções inteligentes, soluções de balanceamento, por exemplo, de potência, em que todos os carros consigam carregar. Além disso, também soluções em que possam dar prioridade para certos veículos também e para certos utilizadores, como um exemplo muito simples, que nós até temos um exemplo prático disso, que é um médico cirurgião que pode precisar de sair a qualquer momento numa urgência e que pode ter prioridade nesse carregamento no seu próprio condomínio, no seu espaço. Como é que, o que nós pensamos é como é que nós vamos fazer com que todos estes players, que são tão diferentes, em que os seus core business também são todos diferentes uns dos outros, excepto os CPOs, os operadores e os comercializadores de eletricidade, como é que vamos fazer com que eles possam fornecer estas soluções ao utilizador final, ao utilizador do veículo elétrico, mas que também possam ganhar também com isso. Porque a verdade é que também é uma oportunidade de nós criarmos mais um canal de vendas, mais um canal de conveniência também para os nossos clientes, aumentar também a experiência de utilização do veículo elétrico. E isto só é possível através de parcerias.
A verdade é que nós, mesmo assim com este aumento exponencial, nós ainda estamos muito no início. É claro que existe competição, sempre existiu, sempre existirá competição entre empresas, mas neste momento o crescimento da mobilidade elétrica é tão grande que mesmo todas as empresas e todos os players presentes no mercado não têm capacidade suficiente para a procura que existe. E o que neste caso significa que é uma oportunidade única também de nós promovermos também parcerias, que esta nova economia está feita também para isso. E também é importante, sem dúvida, a independência, porque tem que haver aqui sempre um balanceamento entre as duas partes. Nós temos que perceber que para algumas entidades, como por exemplo um hotel, não é o seu core business, como é lógico, de ter um carregamento e ganhar dinheiro com esse carregamento, não é um objetivo direto, mas para outras empresas poderá ser. Portanto, esta independência também é muito importante, nós termos a independência e conseguir fazer um balanceamento correto entre a independência e as parcerias. E depois também falando aqui em termos de marca, como a Nissan, é preciso também fazer o brand awareness, porque portanto, é o que todos queremos, é que promover também a nossa marca. E promover essa marca com também soluções flexíveis, em que consigamos ter listagens de preços diferentes, que é um bocadinho isso que falta também na mobilidade elétrica, principalmente também em Portugal, na verdade. É listagens de preços diferentes, promoções, como por exemplo, nós estarmos a vender um veículo novo e podermos associar uma oferta também a esse veículo novo. Este tipo de soluções ainda não é possível em Portugal. Em termos de operadores, existem vários problemas que os operadores têm e várias ações que eles têm que tomar. Obviamente, a principal e a que nós conhecemos como qualquer empresa é aumentar o seu negócio. E no caso dos operadores, é aumentar a sua rede de carregamento. Para aumentar esta rede de carregamento existem também várias soluções que falaremos mais à frente. Outra dos assuntos muito importantes e que nós vemos algumas queixas, não só cá, mas por todo o mundo, é de facto a fiabilidade também dos pontos de carregamento. É a confiança que se tem ou não de chegar a uma estação, um ponto de carregamento, e nós sabermos que o ponto está a funcionar. E, obviamente, como operador e como sistema incluído que deve funcionar, estes operadores o que é que procuram? Os operadores procuram ter um sistema que seja possível integrar com todos os MSPs. Os MSPs, que são os E-Mobility Service Providers, de uma forma simples, geralmente são os que têm a app, são aqueles com que nós temos o contrato, como por exemplo a Galp é um MSP aqui em Portugal, um SEM, em que nós temos o contrato e é com eles que o utilizador lida diretamente. Os operadores geralmente estão em segunda linha, não lidam diretamente com o cliente, mas o seu objetivo é conseguir cada vez mais parcerias para conseguir expandir a rede e para, claro, conseguir que haja utilização na sua rede também. E depois, como disse anteriormente, falta a parte das soluções inteligentes, como por exemplo o Load Balancing Management, que cada vez mais importante, porque com o aumento de veículos elétricos que está a haver, não existem soluções ainda suficientes no mercado para isso. E, como é lógico, as soluções serem flexíveis. Além disso, os operadores têm aqui outra oportunidade, porque se nós conseguirmos integrar o sistema, eles também conseguem fazer parcerias com outros players. E o que eu quero dizer com isto? Um dos grandes problemas dos operadores, como é óbvio, é o investimento também em hardware. E esse investimento é caro. As estações de serviço, os pontos de carregamento, todo esse hardware tem vindo a descer de preço, mas continua um investimento super caro e que implica grandes quantidades, obviamente, de capital que estejam disponíveis. Isso significa que se eles fizerem estas parcerias com outros parceiros, como por exemplo hotéis, como por exemplo nos destination chargings, é preciso também soluções que consigam separar as duas coisas, mas que ao mesmo tempo integrar. Isto para dizer o quê? Cada um tem o seu negócio, que eles consigam partilhar o negócio também com um hotel, por exemplo, em que o operador pode investir no carregador ou pode simplesmente fazer um 50-50, digamos assim, no investimento nesse hardware e que consigam também fazer o mesmo na faturação do ponto de carregamento. Portanto, é importante haver aqui a flexibilidade para que se consiga escolher qual é que é a percentagem, por exemplo, de faturação que se pode partilhar entre um e outro e, ao mesmo tempo, qual é a parte de investimento que isso possa fazer. Claro que há aqui uma correlação entre um e outro. Os MSPs, que neste caso em Portugal são os SEMs, obviamente um dos seus primeiros objetivos é a experiência do consumidor, é assim que eles ganham cada vez mais consumidores e conseguem aumentar a sua fatia de mercado também.
é também a interoperabilidade com os outros MSPs, seja em Portugal, seja no exterior. Esta é uma parte importante que nós vimos que o aumento exponencial dos carros elétricos, isto não existiu. Ainda existe em alguns países, principalmente nos países nórdicos, mas, por exemplo, cá em Portugal ainda está bastante fraco. A entrada, por exemplo, de redes exteriores na própria Mobie, só agora que neste ano é que se começa a trabalhar com isso. E é importante eles terem sistemas preparados para que consigam fazer esta interoperabilidade. Mais uma vez, este sistema tem que ser flexível o suficiente e poderoso o suficiente para que eles consigam partilhar também essa parte da faturação e consigam fazer acordos com os vários MSPs, tanto do exterior como em Portugal. E, claro, a usabilidade, que tem a ver também com a experiência do utilizador. Ou seja, que seja fácil, que haja vários métodos de pagamento disponíveis, uma outra coisa que também temos em falta neste momento, que haja vários métodos de pagamento disponíveis e, além disso, que haja também várias possibilidades de fazer contratos. Como, por exemplo, um centro empresarial que pode fazer contratos com empresas residentes. Já vamos ver mais à frente também sobre isso. E, claro, como MSP, ele também quer fazer integração com os CPOs. Portanto, o seu sistema também tem que estar preparado para que esta integração com os outros operadores, com quem tem o hardware, com quem tem os pontos de carregamento, seja uma operação fácil, rápida e económica. E, claro, os MSPs, como são para o utilizador final, estão sujeitos a muito mais regulamentação da parte dos governos, a muito mais regulamentos que têm que cumprir tanto dos governos como provavelmente das próprias utilities dos vários países, em que têm regras específicas e que podem mudar de país para país. Isto significa, mais uma vez, que o sistema tem que ser flexível para que consiga integrar todas estas diferenças. E, como os CPOs, obviamente, é parcerias. O que é que tem aqui as parcerias do MSPs? Como vimos anteriormente, a Galp que fez uma parceria, por exemplo, com a Nissan. Portanto, são parcerias com outros players que estão no mercado, com todos os players que nós falámos anteriormente, para que consigam alavancar também o seu negócio, consigam chegar a mais clientes, consigam operar de um modo diferente e diferenciado dos outros. E depois temos aqui as empresas ou outras entidades, que, se vocês virem, há aqui várias coisas em comum, como é lógico, porque estão a servir os mesmos clientes, estão a servir os mesmos utilizadores. Só que estas coisas em comum, atualmente, não estão integradas umas com as outras. Há uma grande confusão de soluções, há coisas que não integram. Eu não sei os meus custos em casa, não consigo comparar, não consigo que a minha empresa me pague os custos. Há grandes diferenças e não há uma integração completa de todos estes sistemas. Outra coisa muito importante é, obviamente, a gestão de frotas para as empresas. As empresas querem conseguir gerir a sua frota, querem conseguir gerir os seus custos e, para conseguir fazer isso, precisam de uma solução que lhes permite também controlar os custos que têm em todos estes pontos, em todos estes EV players, em todos estes players do mercado que estão a fornecer energia para os veículos elétricos. Portanto, para conseguir isto, obviamente, é preciso a integração do público e do privado. É, por exemplo, é preciso integrar tanto os consumos que têm na rede pública, como, por exemplo, os consumos que têm no privado. E isto, há falta de soluções no mercado ainda neste aspecto. E depois, muito importante também, precisam de in-house, ou seja, precisam de um sistema que a própria empresa possa ter. Porquê é que precisam disto? A apresentação anterior foi muito boa neste aspecto, sem dúvida, porque as empresas estão cada vez a apostar mais na energia solar, estão cada vez a apostar mais na sua produção de energia, e se vão fazer contrato, por exemplo, com outra empresa para conseguir ter os carregamentos dos seus veículos, podem perder autonomia, podem perder a capacidade económica que conseguiriam se elas mesmo implementassem a sua solução dentro da empresa. E depois tem este problema de implementar a sua solução. Ela depois, os custos, por exemplo, para a rede pública já não são os mesmos. É por isso que é tão importante esta integração. E, claro, é a possibilidade de monetização com, por exemplo, o preço gratuito. Uma empresa pode ter o preço gratuito para a sua própria frota, porque se está a consumir a sua própria energia, como por exemplo dos painéis solares, obviamente não se vai cobrar a si mesma por esse preço, mas por exemplo pode ter um preço que é o preço de custo para os seus colaboradores, ou um centro empresarial pode ter também um custo também muito mais em conta, muito mais económico, para que quem visite esse centro ou para os residentes desse centro empresarial. Aqui nas propriedades e condomínios é exatamente os mesmos. Como vemos, os problemas principais são muito comuns
a todos os EV players, porque obviamente estamos a servir o mesmo utilizador, como disse anteriormente. Ou seja, é preciso que haja uma integração de todas estas soluções que não existe atualmente. E ao mesmo tempo dar poder a todos estes players de poder ter a sua própria solução ou de poder realizar parcerias e conseguir fazer este balanceamento à sua medida. Portanto, aqui o principal é nós conseguirmos dar opções a estes EV players poderem trabalhar neste mercado da maneira como acharem mais importante. Falando aqui um bocadinho das marcas, porque obviamente estamos aqui na Nissan, é muito importante também a marca também entender como se vai posicionar no mercado, se pode ter um sistema proprietário, todos nós conhecemos que há algumas marcas que têm, como a Tesla, por exemplo, ou se vai fazer um acordo com outros comercializadores. Porque este acordo e esta parceria pode ser para a rede pública, mas, por exemplo, para a rede privada pode ser outra. É estas opções que nós estamos a possibilitar e que não existem neste momento. E, obviamente, para esta marca fazer as tais parcerias, tal e qual como vimos anteriormente, também ter os próprios Destination Charging, exatamente como nós tínhamos falado dos operadores, deles poderem chegar a um hotel, poderem chegar a qualquer outra empresa e poder pôr, por exemplo, um carregador da marca e poder partilhar essa faturação também com o próprio local. Como é óbvio, também é anunciar um novo canal de vendas, portanto uma nova fonte de receita também, que para as marcas também é muito importante neste momento, porque verdade seja dita, se sejamos sinceros, as marcas também perderam muita faturação da parte também de manutenção. Todos sabemos como os veículos elétricos requerem uma manutenção muito baixa comparado com os veículos a combustão. É outra forma também de aproveitar este mercado e que faz sentido oferecer uma solução integrada ao utilizador com isto. E, obviamente, como tínhamos falado anteriormente, é promover a marca. É o utilizador do veículo elétrico continuar a usar uma solução que tem a marca da Nissan, por exemplo, que tem a marca da Nissan e habituá-lo a estar, a ter esta relação com a marca, a ter esta lealdade também com a marca. Portanto, para resolver isto tudo não foi fácil, verdade dita, não foi fácil. Felizmente, nós temos uma grande equipa à qual eu agradeço, senão não estaremos aqui hoje para apresentar esta solução. E que nós começámos a pensar nisto e começámos a pensar como é que nós poderíamos resolver este problema. Como é que há tantas coisas diferentes e como é que seria possível integrar isto tudo. Felizmente vivemos num tempo em que a tecnologia avançou muito rapidamente, principalmente agora também com a inteligência artificial, que nos permite passar estas ideias mais facilmente para a prática. Portanto, uma das coisas que nós tínhamos muita experiência, mais de 25 anos de experiência, era em sistemas ERP para empresas completamente diferentes umas das outras. Em criar também sistemas e soluções que servissem diferentes usabilidades, diferentes procuras e diferentes necessidades dessas empresas. Fizemos projetos para várias empresas, como a Agência Espacial Europeia, a Fujitsu, o Banco Santander, empresas também que criam soluções de inteligência artificial para escritórios de advogados. Com isso tudo, ajudou-nos, sem dúvida, a ter esta experiência suficiente para conseguir pensar nesta solução e poder conjugar todos estes fatores. Aquilo que fizemos foi o desenvolvimento de um ERP, que já o tínhamos e que já temos, como tinha dito, mais de 25 anos de experiência, mas que conseguíssemos integrar dentro deste ERP um sistema OCPP, de servidor. O OCPP não é mais do que a comunicação entre os postos de carregamento e os servidores para fazer a gestão desses postos de carregamento. E depois fomos ainda mais longe, porque percebemos que a única maneira de conseguir integrar isto tudo seria também ter o protocolo OCPI. Todas estas três sistemas, ou dois protocolos e um sistema, são todos open source. E isto é extremamente importante e, na nossa experiência, é isso que nos indica, com todos os problemas que também já detectamos, é que, sendo open source, a hipótese de alavancar, a hipótese de trazer novas soluções, a hipótese de servir também diferentes players no mercado, é com open source, não há dúvida nenhuma sobre isso, porque todos estão a contribuir para o desenvolvimento destas soluções, tal e qual como os protocolos servem para isso mesmo, e em termos de ERP seria também importante isso acontecer. E porquê é que juntámos também com o ERP? Porque, sem dúvida, tendo estes dados todos, como temos dos OCPIs, que é a integração com outras redes de carregamento, é o protocolo de comunicação entre redes de carregamento também.
o protocolo de comunicação entre os carregadores e os servidores e o seu sistema. Todos estes dados são incluídos, estão em cima deste sistema de ERP, portanto, deste sistema de gestão. Isso significa que nós podemos utilizar estes dados para fazermos o que quisermos com eles. Tanto para a gestão dos carregadores, como, por exemplo, para adicionar outras soluções em cima, como soluções de inteligência artificial, soluções de análise desta data. Portanto, toda esta data do OCPI, dos carregadores, de todos estes sistemas, fica disponível no ERP. Fizemos a integração com a MOBIE em fevereiro deste ano, portanto, nós estamos habilitados para que qualquer empresa, qualquer SEM, consiga ter uma solução integrada com a MOBIE e poder funcionar também na rede pública. Todo o nosso sistema é compliance com o OCPI, portanto, quer dizer que cada utilizador da nossa rede de parceiros pode carregar em qualquer lado do mundo que tenha, obviamente, o mesmo protocolo, como qualquer utilizador de outras redes pode carregar também em Portugal, por exemplo, ou em qualquer outro lugar em que os nossos parceiros estejam. E podemos fazer também o upgrade dos sistemas dos nossos parceiros, porque a verdade é que muitos destes MSPs e destes operadores têm os seus próprios sistemas e nós não queremos chegar ao pé deles e dizer não, agora só podem usar o nosso porque é o único que funcionará com a integração e com os protocolos ao CPI. Não, nós conseguimos fazer essa integração, nós temos a experiência para o fazer, já fizemos a integração de vários sistemas e conseguimos fazer essa integração para que seja OCPI Compliance. Isto vai permitir que tanto os MSPs como os operadores consigam escalar muito facilmente e consigam integrar com outras redes do exterior. Tanto eles ir lá para fora, como os MSPs e comercializadores lá de fora virem também para Portugal. Portanto, como tudo é criado por nós, como é tudo feito in-house, nós conseguimos criar todas estas APIs com uma implementação muito rápida, simples e também económica, em que não obriga os nossos parceiros a mudar todos os seus sistemas. E esta solução também implica, obviamente, que tenha que haver faturação, que tenha que haver o billing e tenha que haver vários métodos de pagamento. Nós também os temos, nós também os conseguimos criar e conseguimos também fazer faturação por terceiros. Por exemplo, uma entidade simples como um hotel que não tenha, obviamente, tempo, nem tenha que alocar recursos humanos para fazer todo isto, consegue fazer através do nosso sistema. Em termos de flexibilidade e customização também já falei, vou passar aqui um bocadinho à frente, e das parcerias também já falei. Em termos de digamos, os patamares ou os roles do OCPI, é importante perceber que há sempre, o próprio protocolo define que há um role para o MSP e um role para o CPO. E aquilo que nós fazemos com o nosso sistema é transformar qualquer entidade, por mais pequena que seja ou por maior que seja, nos dois, em MSP e CPO, ou num deles, conforme seja a opção da própria empresa. Isso significa que nós temos um ERP que é customizado, podemos ter uma mobile app, temos a mobile app e o browser front-end para os MSPs, que, como eu disse, são os que comunicam diretamente com o cliente. Temos a implementação do OCPP para falar com os carregadores e temos a implementação do OCPI para falar das parcerias entre as várias entidades. Portanto, nós conseguimos fazer tudo isto e a integração com os CPOs. Como é que o conseguimos fazer? Criámos a solução Oasis Super Hub, porque na verdade é de facto um oasis neste deserto que existe desta integração. Não estou a dizer que há um deserto na mobilidade elétrica em termos de carregamento, mas há um deserto na integração. E conseguimos fazer esta integração do privado com o público, para que as empresas e para que os utilizadores consigam também ter estas oportunidades. Portanto, nós permitimos que os nossos parceiros possam colaborar também com os MSPs de lá de fora e dos MSPs aqui em Portugal, portanto, dos comercializadores de energia e com a MOBIE. Portanto, aquilo que nós fizemos é que todo esse sistema do ERP, do OCPP para comunicar com os carregadores e do OCPI para fazer as parcerias com as outras marcas e fazer a interoperabilidade, que é tão importante, porque não sei se já experimentaram também a rede, por exemplo, em Espanha. Quando vamos para a Espanha é uma grande confusão, como estamos habituados aqui. Sem dúvida a MOBIE foi muito boa em Portugal para fazer esta universalidade de acesso, mas isso não existe em todos os países. É preciso haver um aproveitamento das vantagens, por exemplo, da interoperabilidade da MOBIE com lá fora e ao mesmo tempo sem perder a autonomia dos próprios players do mercado de o fazerem.
E aqui o que significa é que nós temos os MSPs, como disse, como por exemplo a Galp, como são cá em Portugal os SHEMs, que são os que falam com o utilizador, e temos quem tem os carregadores. E conseguimos, através do nosso sistema, fazer esta integração total entre os sistemas de uns e de outros, mesmo que sejam sistemas próprios. Não obrigamos a que utilizem o nosso sistema. Portanto, através deste hub, todos estes players conseguem comunicar uns com os outros. Isto significa que o problema principal que eu falei anteriormente de haver soluções por todo o lado e não haver um controle, nem uma centralização de custos, nem de gestão, permite que agora seja possível fazê-lo. Portanto, todo este sistema servirá para isso mesmo. Passei aqui um bocadinho à frente, peço desculpa. Mas, simplificando, todo o nosso sistema permite esta integração e que falem todos uns com os outros. Em termos de, aqui temos aqui um exemplo, por exemplo, demos aqui um exemplo de uma marca, e já obviamente que temos aqui o convite da Nissan, aproveitamos e pomos ali, a Nissan, até para ao mesmo tempo aliciar também a Nissan, entre outras, de colocar aqui como é que poderá este sistema então funcionar. Como uma marca, como por exemplo, quer ter o seu próprio sistema e as suas próprias parcerias, pode utilizar este sistema, e aqui, como veem, vamos aqui um bocadinho ainda mais à frente, portanto nós também estamos a pensar no futuro, e já que anda agora uma grande vontade também em sermos uma raça interplanetária, também pusemos aqui o exemplo de que este hub poderá funcionar em qualquer sítio do universo, neste caso. Portanto, nós podemos ter um hub geral em que concentra toda esta informação, e todos sabemos como hoje é importante ter a informação concentrada para poder tomar decisões cada vez mais rápidas e eficientes, e estes hubs podem funcionar consoante os regulamentos de cada país. Isso significa que temos que ter um hub, podemos ter que ter um hub consoante os regulamentos específicos por país, que por sua vez também podem funcionar, lá está, com a integração com outras redes, e ao mesmo tempo este hub comunica com outro hub mais acima, com um chamado Super Hub, em que tem toda esta informação e todas estas integrações com as outras redes. Outra coisa importante também, tanto para marcas que queiram de facto fazer o awareness da sua marca também, é que pode haver, como é lógico, estações de carregamento que estejam personalizadas, as parcerias que nós já vimos anteriormente e que a própria Galp também falou. E uma coisa também muito importante, sem dúvida, é que neste momento também há uma falta de soluções para que a marca consiga oferecer um sistema de solução para para a gestão de frotas das suas empresas, que neste caso são os seus clientes de frota. Estas empresas podem ter bastante dificuldade nisto por duas razões. Primeiro, porque estão muito habituadas aos cartões, como eram anteriormente os cartões de fuel, mas mais uma vez essa solução não é suficiente, porque se eles podem ir buscar energia a vários sítios e a vários locais, significa que também, mais uma vez, podem produzir a energia na sua localização. E para produzir a energia na sua localização, para ser muito mais económico, eles vão precisar de soluções de controle da sua frota, tanto no seu espaço como lá fora, como na rede pública, por exemplo. E através do Oasis Hub, com essa integração, conseguem-no fazer. Já estou mesmo a acabar, estou a demorar aqui um bocadinho mais, peço desculpa. Em termos de casos práticos, nós já estamos a fazer uma parceria com um SEM em Portugal para conseguir que esse SEM opere em toda a rede, também pública, e que consiga conjugar também isso com os seus lugares privados. Portanto, uma API de comunicação com o seu próprio sistema. Mais uma vez, ele não está a usar aqui, neste caso, o nosso sistema. Também fizemos uma parceria no ano passado, muito importante, com o Fundo de Pensões do Novo Banco. O Fundo de Pensões do Novo Banco tem um património muito extenso, muito desse património são centros empresariais também, e eles precisavam de uma solução exatamente para controlar e para poder oferecer soluções aos residentes nos seus centros empresariais. Isto significa que os residentes que lá estão, que obviamente estamos a falar de centros empresariais, são empresas, significa que eles vão conseguir controlar todo o carregamento que fizerem no espaço onde estão, no espaço no património do Fundo de Pensões do Novo Banco, e ao mesmo tempo vão conseguir ter a centralização de custos também de tudo o que carregarem na rede pública. Inclusive também toda a gestão de carregamentos que fizerem também em outras redes privadas que sejam nossos parceiros, em que estejam todos integrados no Oasis Hub.
Portanto, mais uma vez, é uma solução própria, porque é a única maneira que eles têm de poder oferecer. Aqui, neste caso, por exemplo, tem um posto de transformação em que, como devem calcular, com um posto de transformação, o custo de energia é extremamente baixo. Tem várias listagens de preços, tem uma listagem de preços para residentes e tem uma listagem de preços específica para outros colaboradores. Tem, obviamente, o controle de custos e dão esta opção de os seus próprios residentes poderem controlar na mesma plataforma. Portanto, tanto o Fundo de Pensões tem acesso à plataforma, como os residentes que lá estão têm acesso à plataforma, obviamente com permissões diferentes. E, obviamente, nos condomínios eu também já falei, passo aqui um bocadinho mais à frente. Em termos de futuro, nós estamos também no RUT 25, que ganhou agora o PRR, é um fundo recebeu agora fundos do PRR e está a ser liderado pela Capgemini Portugal. Com este título, exatamente com tudo o que nós vimos aqui anteriormente das outras apresentações também. Também se estão a criar testbeds em Portugal, que também é importante para a Nissan, porque não é uma coisa completamente fechada, que também está aberta, em que poderão experimentar também carros autónomos cá em Portugal, muito brevemente. Toda esta agenda é muito importante, é uma agenda também patrocinada, obviamente, pela União Europeia. Estamos aqui num consórcio com mais de 33 empresas, entre elas a Vodafone, a nós, os próprios CTT também, a Smart Lamppost, estão aqui também a Câmara de Aveiro, do Fundão, a Câmara de Ilhavo, a Autosueco. Portanto, estão aqui muitas empresas que estão a trabalhar neste tipo de agenda e, mais uma vez, a importância da interoperabilidade com todas estas empresas. Aqui só uma parte que nós, muito provavelmente, já estamos também a abrir investimento para o 4º trimestre deste ano. E acabei aqui um bocadinho fora da hora, peço desculpa por isso, está tudo, se calhar, cheio de fome para o almoço. Quando quiserem, contactem-nos para saber mais. Isto é tudo um bocadinho confuso, mas nós conseguimos simplificar, mais do que a apresentação. Não saias daí. Não foi nada confuso, alguém tinha que falar nos OCPPs e nos OCPIs e nos XPTOs, não é? Se não fosse tu, ninguém falava também, não é? Exatamente, também é um bocadinho técnico. Vou agora convidar-te então a ficar e vou voltar a chamar ao palco o James Mills e o Ricardo Leite para responderem então a algumas perguntas que foram colocadas através da nossa plataforma Fórum da Mobilidade Inteligente. Mas podem ficar assim, podem ocupar estes lugares, sim, como se sentirem mais à vontade. Isto também, prometo que não vai demorar muito tempo. O James já tem o trator ali no ouvido, agora já podemos falar em português, não é, James? Yeah, perfect. Tem um small delay. It's a little lag. Claro, é o tempo do nosso trator. Já agora um aplauso para quem está ali a traduzir na caixinha. Merece o nosso aplauso pelo trabalho que estão a fazer hoje. Ora bem, James Mills, vou-te perguntar então em português, mas a pergunta está aqui em inglês, portanto, se calhar isto vai-me dar um bocadinho mais de trabalho. Mas mencionaste o cobre, mas alguns estudos dão realce à produção crítica do cobre como um bloqueador para todos os carros elétricos na indústria. O que é que pensas sobre isto? Ou preferes que eu te dê a pergunta em inglês? Se calhar estou a traduzir mal. É só aguardar um bocadinho. Yeah, potentially. When you say copper. Yeah. Okay, that wasn't in the presentation, but maybe the reference is around the availability of critical minerals, copper of which is one. There's no one single material that is the kind of like the absolute bottleneck in the whole of the value chain. When you look at the whole of the critical mineral space, the 30-something materials that have been designated by the European Commission, we have shortages regionally for all of these materials. Mm-hmm. So it's not one isolated case of one particular material type, it's a broad suite of non-availability. Okay, it's not just a copper problem. Exactly. Unfortunately, it extends across the whole of the battery suite. Ok. Ricardo, neste momento, quanto representa a energia renovável no portfólio da Galp e quais são as perspectivas de crescimento? Bem, como eu fez parte da minha apresentação, eu efetivamente mencionei que ao nível dos grandes parques fotovoltaicos a Galp tem hoje em dia em operação 1.2 gigawatt. Isto, grosso modo, isto representa efetivamente sermos um dos maiores players ibéricos ao nível do fotovoltaico. A nossa ambição é uma ambição muito grande, é uma ambição de crescimento e, portanto, temos o objetivo de chegar a 2030 com 14 gigawatt e, portanto, estamos
totalmente comprometidos com este objetivo e estamos a olhar para o futuro de uma forma muito positiva e com muito entusiasmo ver estas novas formas de energia e fazer parte desta transição energética. Eu acho que aqui a pergunta, se calhar, era um bocadinho em termos de percentagem do vosso negócio, quanto é que já estava alocado para as renováveis? A nível de investimento, o que nós temos relativamente às energias renováveis é a maior parte do investimento que nós temos na Galp e, portanto, entre energias renováveis e novos negócios, estamos a falar de cerca de 75% do valor do investimento que a Galp tem hoje em dia. Relativamente ao quanto é que representa para a Galp, nós estamos aqui a comparar um bocadinho números diferentes e estamos a comparar litros com quilowatt e, portanto, se calhar acaba por ser um bocadinho injusto estar a fazer este tipo de comparação. Eu, como consumidor, ainda tenho alguma dificuldade em perceber como é que posso vender a minha energia excedente para a rede. Isso ainda não é uma coisa ainda muito fácil de se fazer, pois não? Eu já falo contigo e já te explico que sim, é algo que é possível e nós, como autoconsumidores individuais, temos a capacidade de, quando não estamos a usar a totalidade da energia, podemos fazer uma de duas coisas. Ou a vendemos à rede, efetivamente, e, portanto, podemos tirar algum partido desta energia, ou então podemos optar por uma solução de baterias, onde armazenamos esta energia que é excedente e depois utilizamos mais à noite para os consumos que temos em casa, para carregar o nosso carro elétrico, ou então durante o dia, quando temos o carro em casa, e, portanto, eu diria que temos aqui um futuro super interessante. Há bocadinho falava-se do vehicle to grid, e, no fundo, é quase a possibilidade de utilizar também o nosso próprio carro elétrico com uma bateria de armazenamento da casa, não é? De energia, para casa. Para depois podermos utilizar em momentos diferentes na casa. Como... Já falamos melhor, então, durante o almoço. Pergunta para o Sérgio. Atualmente, os custos de operação da rede são um dos componentes mais pesados na fatura ao cliente. Vês alguma forma de se baixar os custos de operação de rede em Portugal? Sim, obviamente é sempre um aumento da concorrência que também baixará os custos na rede pública, mas se calhar não é esse o ideal. Ou seja, se calhar mais a curto prazo seria mais importante apostar-se nas redes de carregamento em casa, sem dúvida, e também nas empresas e em modo privado, como por exemplo nos centros empresariais. A verdade é que, apesar de, às vezes do que aquilo que se diz da legislação, a legislação permite que haja carregamentos privados e centros empresariais são considerados também lugares privados, quando têm, obviamente, restrições ao acesso, em que conseguirão também ter preços muito mais económicos e que estão nos sítios onde as pessoas de facto vão, como é para o seu trabalho, obviamente casa é casa, mas também os destinos, como, não é? Os destinos, exatamente, os tais destinations. Quer sejam de férias, quer sejam de trabalho, não é? Eu ando a lutar há muito para ter um carregador na RFA, mas ninguém me ouve. É só falar connosco que nós ajudamos, temos vários parceiros e conseguimos Tem que mexer mais uns cordelinhos. Bom, como aconteceu no primeiro painel, as restantes perguntas que não são colocadas aqui vão ser respondidas através de e-mail. Muito obrigado aos três. Um aplauso para eles, mais uma vez. Nós terminamos aqui os nossos painéis. Chegou a altura de encerrar o Fórum da Mobilidade Inteligente 2023 e, para isso, chamo de novo ao palco José Botas, o diretor-geral da Nissan Portugal, para fazer o encerramento desta edição. Enquanto nós saímos, o José Botas sobe. Pode ser? José Botas. Quem é que roubou o comando? Já roubaram o comando? Quem tem o comando que o devolva, por favor. Ou então alguém que vá passando. Perdeu-se algures. O Sérgio. Pois, o Sérgio. Ele precisava para outra apresentação à tarde, que ele tem à tarde. Obrigado. Pois mesmo com fome, temos dois convidados ainda, que vocês não conhecem, nem mesmo o Pedro tinha controlado. Nós gostávamos de surpreender-vos com uma conexão um bocadinho para mais longe. E vou pedir que nos façam esta conexão e depois explico-vos quem é, para quem não conhece.
Hi everyone at the Nissan Smart Mobility Forum in Portugal. We are Chris and Julie Ramsey from the Pole to Pole Electric Vehicle Expedition, and we're saying a big hello to you guys from the beautiful backdrop of Victoria. And Victoria is in Vancouver Island in Canada. And yeah, it's amazing to be talking to you guys today. And for some of you that do or do not know, we are on the Pole to Pole Electric Vehicle Expedition, which is a drive from the 1823 magnetic North Pole location to the South Pole, or geographical South Pole, in Antarctica. And we're doing that in our 87 kilowatt hour E-Force Aria. Yeah, it's never been achieved in history before, has it? Nope, Pole never to been pole, attempted so, before at all. Super exciting. And the main mission of the Pole to Pole Electric Vehicle Expedition is to kind of accelerate and show people just how exciting electric vehicles can be, whether it be an adventuring purpose or whether it be in your day-to-day lives. It's just to kind of dispel some of those common myths that are out there about how capable are EVs. Yeah. And also the second mission is to kind of shine a spotlight on all the amazing things that are happening in our world and what people are doing to help combat the current climate crisis. And thirdly, yeah, we also want to do and leave a legacy behind. So there's a couple of legacy projects from this, and one of the reasons of going into the polar regions is so we can help explore and how to electrify polar exploration and going forward, and working with our Arctic Trucks, our partner in those regions. Hopefully that's what they're looking to do, is to electrify their polar vehicles. But also is charging infrastructure. It's a big challenge for electric vehicles, as we know, across the country, across the different countries around the world. So one of the reasons is we're working with a company in South America to install a charging network all the way along the Pan American Highway to allow EV drivers going forward to be able to drive those routes as well. so we're 1 month in. And yeah, it's been a bit surreal, isn't it? Yeah. From last month, and what we've achieved and what we've experienced and the kind of challenges that we've had along the way. And well, as you said, we've made history with the first electric vehicle to go to a magnetic North Pole location, which is just insane in itself. We experienced temperatures of -39 high up in the Arctic Ocean, which was freezing. It was really, really cold. And yeah, the car charged. The battery was slower to charge, but it's still charged. Yeah. There was problems, but we overcame those. Also, what else? What challenges did we have? I guess it's probably good to touch on that, because we always knew that the coal was going to impact the battery to a certain level, because we all know that that's one of those common things that EVs have, challenges EVs have. But we wanted to see how we could overcome that. And we did find novel ways to overcome that while we were in the Arctic Ocean. So we were able to get charging speeds back to normal. We were able to get the battery temperature warmed up. It was problem solving. Yeah. Like real time, because it's never been done before. A lot of things we didn't know, a lot of things the team didn't know, and we all worked together, and we found solutions to those problems, and the car charged absolutely fine after that. It did, and we can categorically say the car has performed amazingly, hasn't it? It has. It has exceeded all our expectations with how the car performed, and it got a beating up in the Arctic tundra. We literally climbed mountains in that car. We drove through valleys, we drove over small little frozen lakes, we drove through boulder fields, ice fields. Extreme off-roading, because if you imagine, there's no roads, so you're just forging your way. So yeah, the car got an absolute beating, and it's stock suspension on the car. The car is running Nissan Ariya, so standard factory stock suspension, factory drivetrain, factory battery system. The main modification, obviously, as everybody will notice, is the big 39-inch wheels, and all the amazing engineering work that's gone in to make those wheels fit those wheel arches. But with all that punishment, the Ariya had 0 breakdowns, right? 0 breakdowns. I had one accident, which we hit a boulder. Yeah. You hit. Okay, I hit a boulder. A rock up there and sheared the inner steering rack, I believe. But we got a health check while we were in Vancouver. And what happened, Chris? What was the verdict after the health check? The verdict was, after the entire health check, was the car had a bent washer. They realigned the steering wheel was there, it was there after a little bit, but they realigned that, and that's it. The car, it's a huge testament to EV technology, the components, the build quality of the Ariya. Huge testament. And it's just emphasizing one of those things we wanted to show people, right? The capabilities and just how much the EVs can cope with those terrains. Definitely, but one of the main highlights up there was we saw a polar bear in the wild.
Yes, we did. It was beautiful. It was such a magical moment, such a special moment, and yeah, it will be with us forever, wasn't it? It will. When we It saw will. that polar bear. And we saw lots of other wildlife up there and on our journey down to Vancouver too, from caribou, herds of caribou, Arctic hares, Arctic foxes, bison, just along you the name road, it. you name it, mountain goats. Yeah, we've been spoilt with We have. wildlife as well. And when you say we've been spoiled, I mean we've been spoiled by the public. I mean Canada has just been incredible. I mean, as you said, we're here in Victoria now, Yeah. over on Vancouver Island, Yeah. and the journey here has just been filled with kindness and just warmth and people welcoming us into their Yeah. homes, their businesses, giving us a place to charge. Yeah. It's just been So phenomenal. The EV has connected us with so many people. If it wasn't for the EV, we wouldn't have met so many nice, humble, lovely people. And we're Yeah. so grateful to everybody who's reached out and who's helped us along the way. And it's just been incredible. Yeah. So many stories to share, which we can do. Yeah, we could go on now, but we better not because you guys have got a conference to go on with. But I mean, next steps for us, just to let you know, we are in a couple of days' time. We're going to drop into the United States. We've got a whole tour in the United States. Various things going on there with climate projects, schools, projects we're going to go and visit. Super excited to visit those. Yeah. And we invite you to follow our journey. If you want to follow us, you can find us on all the various social media channels at Pole to Pole EV. And we also have a map which you can see where we started the expedition and where we have been, and we try and update it with like various videos, audios, and photographs as well. Little snippets from the road, yeah? Yeah, so Cool. that you can find that on our website at www.poletopoleev.com. So we'd love for you all to follow us, see how we get on, see what we get up to, and some of the challenges and people we meet along the way. So, But for now, enjoy the forum, and we thank you for giving us this opportunity to speak to you guys, and just have a great time over there in Portugal. See you later, everybody. bye Take for care. now. Bye. Bye. Agora sim, os últimos convidados. Estão ainda em Vitória. Isto vai ser longo a volta de Polo Norte ao Polo Sul, mas estamos a investir e continuamos a ser audazes e arriscar e participar nestes programas e nestes desafios. Por isso é que não temos o área ainda do Pedro, não é? Estamos aqui a testar, a ver se está em condições para fazer a sua vida diária. O que é que vos queríamos dizer? Obrigado a todos, obrigado aos presentes, obrigado a quem está conectado também por streaming. Quero agradecer em nome da Nissan aos diretivos da Nissan que hoje vieram cá e que nos deram um pouco de visão mais a futuro, tanto o Martin como o Paul, como também o Robert, mas não só, também Smart Mobility, Living e Benchmarking Minerals, onde tivemos aqui uma visão diferente do que é que estamos a aplicar, onde é que estamos a meter a nossa tecnologia, o investimento em inovação e os projetos que estamos a testar que já são uma realidade. Por outro lado, aos nossos parceiros portugueses que também fizeram o favor de nos acompanhar, obrigado. À Galp, obrigado também à Global Charging por virem partilhar os projetos que estamos a trabalhar não só com a Nissan, como também toda a estratégia que tem entre futuro, que vai muito alinhada com os nossos valores e com os nossos princípios de neutralidade carbónica. Estes passos consideramos que continuam a ser bastante importantes, porque vimos hoje uma dinâmica muito diferente de há 7 anos atrás, onde todos suspeitávamos que podia ser uma realidade. Hoje os nossos problemas são a integração, que é um problema bom, tendo em conta o ponto que saímos há 7 anos, com um crescimento exponencial e que tem evoluído bastante, onde Portugal tem mostrado que podemos ser pioneiros e podemos trabalhar de forma muito correta estes projetos. A Nissan continua disponível para continuar a apoiar estes projetos, a criar estes momentos de partilha. E o nosso objetivo final é claro, é a nossa missão, é trabalhar e inovar para melhorar a vida das pessoas. É nisto que estamos envolvidos. Nós, um pouco mais de curto e médio prazo, os nossos colegas trabalham mais a nível de futuro, a ver sempre a próxima geração e estamos convencidos que juntos vamos conseguir contribuir neste ecossistema que está. É elétrico, é de mobilidade, que não é já o modelo tradicional de distribuição, de venda e comercialização de veículos automóveis, com o pós-venda a acompanhá-lo, senão um projeto muito mais de 360. Obrigado a todos, convidamos-vos para almoçar connosco, para experimentarem
a tecnologia que está naquele canto no Formula E Lab e certamente que vão aproveitar e vão ver um pouco mais do mundo Nissan e temos o prazer de estar convosco agora lá fora. Muito obrigado.